Hello. But till now in this chapter, so first మనం starting ఎక్కడ ఈ చాప్టర్ అంటే good and service definition తో స్టార్ట్ అయ్యాం. What is service అని. What is called good means every kind of mobile property. It has inclusions as well as exclusions. Exclusions money and securities, and it includes actionable claims. What is called actionable claim? Claim to any debt. If you can with a instrument you can demand some money, or you can demand someone to pay you money, then that is called as claim to any debt which is unsecured. Adi actionable claim అవుతుంది. So actionable claim, growing crops, grass and things attached to land which are agreed to be separated before making supply. Next, service. What is called service, sir? Service means anything other than good, money and securities, and even includes a transaction in money which involves conversion of money in one form to another, one denomination to another, which involves separate consideration. Third point is service even includes a transaction in securities with respect to arranging or facilitating a transaction in securities. Okay, that is service definition. Next, we discussed about consideration. Consideration means any amount paid or agreed to be paid. Any amount paid or agreed to be paid, either in money or otherwise, in relation to goods, services, or both, either by recipient or by any other person, but exclude subsidy given by central and state governments. Okay, అది ఫస్ట్ పార్ట్ అయితే. సెకండ్ పార్ట్ వచ్చేసరికి ఎనీ అమౌంట్ పెయిడ్ ఫర్ డూయింగ్ అన్ యాక్ట్ ఆర్ ఫర్బిడెన్స్ టు యాక్ట్, దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ as consideration. Next, we discussed about business. Business means trade, commerce, manufacture, profession, occasion, adventure, wager, or any other similar activity, whether or not for a monetary benefit. Second point ఏం చెప్తున్నామండి, ద ఇన్సిడెంటల్ యాక్టివిటీస్ టు ద ఫస్ట్ మెన్షన్ పాయింట్. అంటే ఆ కామర్స్, ట్రేడ్, మ్యానుఫ్యాక్చర్, ప్రొఫెషన్ వాటికి ఇన్సిడెంటల్ యాక్టివిటీస్ కూడా బిజినెస్. ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ వాల్యూమ్, కంటిన్యూటీ, ఫ్రీక్వెన్సీ, ఎంత నెంబరు, ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ అనవసరం. Next, a club or association providing services to its members is also business. Allowing into premises, ఒక premises లోకి allow చేస్తూ టికెట్ ఛార్జ్ చేస్తే that is also called as business. Totalizator, okay, totalizator అంటే the one who organizes a bet or gambling is called totalizator. He is also doing business. Activities of central and state governments are also called as business. Next, we discussed about related persons. Who are called related persons అంటే family members. Family అంటే spouse, children, parents, grandparents, brothers and sisters. But the last three should be dependent or either wholly or mainly dependent. నెక్స్ట్, ఇంకా డెఫినేషన్లో అండి, ఇఫ్ ఈజ్ యాక్టింగ్ యాజ్ సోల్ ఏజెంట్, మన బిజినెస్ మొత్తానికి అతను ఒక్కడే ఏజెంట్, దెన్ వీ బోత్ ఆర్ రిలేటెడ్ పర్సన్స్. దే ఆర్ లీగల్లీ రికగ్నైజ్డ్ పార్ట్నర్స్. దే ఆర్ హ్యావ్ ఎంప్లాయర్ అండ్ ఎంప్లాయీ రిలేషన్షిప్, ఆఫీసర్స్ అండ్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ ఈచ్ అదర్ బిజినెస్, holding and subsidiary, or has more than 25% voting power. Okay, all these are called as related persons. Next, we discussed about distinct person. When a person having a PAN, he is having multiple registrations under GST, then each of such registration has to be treated as distinct person. So in another case, you are having businesses in two states. In one state you are registered, whereas in another state you are not registered, because there is no necessity to register. ఎందుకంటే ఇక్కడేమో లైక్ ఆటోమొబైల్ స్పేర్ పార్ట్స్ సేల్ చేస్తున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో, వేరేస్ ఇన్ తెలంగాణ యు ఆర్ రన్నింగ్ ఏ పెట్రోల్ బంక్. పెట్రోల్ అనేదమ్మా నాన్ ట్యాక్సిబుల్ సప్లై, సో అక్కడ రిజిస్టర్ అవ్వక్కర్లేదు, ఇక్కడ రిజిస్టర్ అవ్వాలి. సో దెన్ దిస్ టూ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ పర్సన్స్. తర్వాత గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ డెఫినేషన్స్ అన్ని తెలిసిన తర్వాత దెన్ వీ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు సెక్షన్ 7. సెక్షన్ 7లో కూడా ఫస్ట్ మన టార్గెట్ అంతా సెక్షన్ 7(1)లో డిస్కస్ చేసాం. 1లో ఏమేమి ఉన్నాయి, క్లాజ్ ఏ, క్లాజ్ ఏఏ, క్లాజ్ బి, క్లాజ్ సి. క్లాజ్ ఏ కానీ, ఏఏ కానీ, ఏఏ కానీ, క్లాజ్ బి కానీ, ఈ మూడు కూడా విత్ కన్సిడరేషన్ ఉంటేనే సప్లై అవుతుంది. సో 7 సబ్సెక్షన్ 1 క్లాజ్ ఏం చెప్తుంది, సప్లై ఇంక్లూడ్స్ ఆల్ ఫార్మ్స్ సచ్ యాజ్ సేల్, ట్రాన్స్ఫర్, బార్టర్, ఎక్స్చేంజ్, లైసెన్స్, లీజ్, రెంటల్, డిస్పోజల్ carried out by a taxable person in relation to goods and services or both, okay, for a consideration in the course or furtherance of business. Next, A lo em cheppam, any person other than individual, okay, carrying out any activity or transaction with its members or constituents for a cash or deferred payment amounts to supply. Okay, sir, ikkada oka point kuda cheppa, principle of mutuality not applicable.
జనరల్గా మన పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ ఫౌండేషన్ దగ్గర నేర్పించినప్పుడు ఫర్ ఎ లైబిలిటీ ఆఫ్ ఫర్మ్ అండ్ పార్ట్నర్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ అంటే ఆల్ ద పార్ట్నర్స్ ఆర్ జాయింట్లీ అండ్ సెవరల్లీ రెస్పాన్సిబుల్. అంటే ఆ పాయింట్లో మనం ఫర్మ్ని పార్ట్నర్స్ని సపరేట్ చేయట్లేదు, ఫర్మ్ని పార్ట్నర్స్ని ఒకటే అని చూస్తాం. ఓకే, అలా చాలా డిఫరెంట్ సినారియోస్లో ఒక గ్రూప్ని ఆ గ్రూప్లో ఉండే మెంబర్స్ని సేమ్గానే ట్రీట్ చేశారు. అంటే ఏఓపీ అండ్ ఇట్స్ మెంబర్స్ ఆర్ సేమ్, ఫర్మ్ అండ్ ఇట్స్ మెంబర్స్ ఆర్ సేమ్ అన్న వేలో చూసారు. బట్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ జిఎస్టీ వీ నీడ్ నాట్ టు కన్సిడర్ దెమ్ యాజ్ సేమ్. ఏఓపీ members are different. Okay, they are two different persons. Firm and its partners are two different persons. So the transactions between them amounts to supply if there is consideration. Next, 7 subsection 1 clause B. Import of service for a consideration irrespective of in the course of furtherance of business, it can be called as supply. Here there is an exemption. Import of service where the recipient is government, charitable entity or individual other than for business purpose, it is exempted, whereas exemption is not available to OIDR services. Next and is 7 subsection 1 clause C question. Clause C enti transactions or activities which are treated as supplies even without consideration. Where these are listed? These are mentioned in schedule 1. So schedule 1 lo em cheptunnaru 4 points unnai. A transfer of goods between principal and agent or between agent and principal, even though there is no consideration, it amounts to supply. However, to decide whether it amounts to supply or not, invoice is the determining factor. దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాసుకొని ప్రిన్సిపల్ ఏజెంట్కి ఇన్వాయిస్ ఎలా ఇస్తారు అదంతా క్లియర్గా డిస్కస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసరికి అండి ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ బిట్వీన్ రిలేటెడ్ పర్సన్స్ ఆర్ distinct persons. In between related persons or distinct persons, if any goods and services are transferred, it amounts to supply. There is a proviso there which says like if any employer gives any gift to employee, gift means automatically without consideration, it need not to be called as supply, where the aggregate value of gifts given to an employee in an year is within 50,000. If it is in excess of 50,000, then the whole amount has to be treated as supply. Third one and permanent transfer or disposal of business assets on which ITC has been claimed. You acquired, you purchased or you had some inward supply of goods, on them you already availed ITC, but those goods or assets are not used for the purpose of business. Because of some reason they are removed from your business, either for personal consumption or given as donation or gift, or they are destroyed because of any reason. If they are removed from your business, then it amounts to supply. Okay, even though there is no consideration actually. Why, sir? Because the initially claimed ITC has to be reversed because it is not in the business. Okay, the fourth one and import of service amounts to supply even though there is no consideration, but here there are two conditions only. The first one is they should be, you should be receiving such service from your related person. And the second one is like it should be in the course of furtherance of business. These are about schedule 1. So 7.1 to part 2. Along with 7.1, with the help of schedule 1, we decided whether a transaction amounts to supply or not. Then we went to 7 subsection 1a. What 7 subsection 1a said, sir? A transaction can be called as either supply of, a supply has to be further classified as supply of good or supply of service. Here, tangible goods, if they are tangible goods, and title and ownership transfer, supply of goods. Tangible goods, only possession transfer, supply of service. Intangible goods, always supply of service. Next, if it is a works contract, supply of service. Restaurants, supply of service. That is 7 subsection 1a. Then we move to 7 subsection 2. 7 subsection, sir, here 7.1a along with we discuss schedule 2. Here 7 subsection 2 along with schedule 3. What 7 subsection 2 says means a transaction, even though it is a supply, it has all the essentials to call it as supply. If it is mentioned in 7 subsection 2, it is neither supply of good nor supply of service. So those items and transactions are listed in schedule 3. So ikkada entandi first one, funeral, burial, crematorium services including transportation of the deceased. Second one and sale of land, sale of building. Sale of land always in negative list, whereas sale of building, it depends when the consideration is received. If the entire consideration is received after its completion, then it is in the negative list. If either wholly or partly the consideration is received before completion, then it is in the then it is not covered under the negative list, so it is the supply. So whether supply of good or supply of service,
Supply of service, because it is assumed as works contract. Next, actionable claims. So under actionable claims, I said like there is an amendment also. Actionable claims other than specified actionable claims. So what are specified actionable claims? Betting, gambling, horse races, lottery, and even online money gaming. Online money gaming means it's an online game. That means which is played through internet or played over the internet, which involves deposit of money or making payment of money or any digital assets. Okay, it need not to be the physical currency, it can be even digital currency or digital money, with a intention to win, with an intention to win money or again digital assets. Either it involves either skill or talent. Skill talent involve అవుతుందా లేదా అనేది అనవసరం. That can be called as what? Online money gaming. Next అండి, MPs and MLAs services or their functions covered under negative list. Even any person who is interested in such position because of the provisions of constitution, such as like governor, president, their salaries or whatever the amount they are getting for their duties performed is not supply. Next and employee providing services to employer. However, if such service is out of the contract of employment, then it is a supply. Next, the court judiciary services are covered under the negative list. Then the supply of goods from a non-taxable territory to another non-taxable territory without the goods entering into India. Not a supply. Next, second one. Bond to bond transfer. Bond to bond transfer means the goods are warehoused and not yet not yet cleared for home consumption. At that time, if the goods are sold, that not amounts to supply. Last one అండి హై సీస్ సేల్స్. అంటే ఇంకా ఇండియాకి రాకముందే ఓషన్లో ఉన్నప్పుడే టైటిల్స్ అన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ సేల్ చేసేస్తే దట్ ఈస్ హై సీస్ సేల్, దట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ ఏ సప్లై. అక్కడికి వి కంప్లీటెడ్ సెక్షన్ 7. తర్వాత ఇవి ఎక్కడికి వెళ్ళామండి? వి వెంట్ టు సెక్షన్ 8. సెక్షన్ 8 ఈజ్ అబౌట్ వాట్? కాంపోజిట్ సప్లై అండ్ మిక్స్డ్ సప్లై. సో కాంపోజిట్ సప్లై అంటే ఏం చెప్తాం? కాంపోజిట్ సప్లై అంటే వెన్ 2 or more, ఓకే, composite supply means a supply made by a taxable person which involves 2 or more supplies of goods, services or both, which are naturally bundled and supplied in conjunction with each other in the ordinary course of business, and one of them is a principal supply. What is called principal supply? Whichever is having the predominant nature in the bundle is called as principal supply. Sir, how to identify whether the bundle of goods are naturally bundled or not? There are few indicators to decide whether they are naturally bundled or not. Perception of customer, how the industry, majority of sellers in the industry do it, how they are advertised, how the price is fixed, whether they are available separately, whether they are connected to each other or not. So these are certain indicators, okay, to decide whether they are naturally bundled or not. Okay, we decided it is a composite supply. How it would be taxed? The whole bundle of supply would be considered as supply of principal supply. దాంట్లో 5-6 గూడ్స్ ఉన్నా కూడా ఏది ప్రిన్సిపల్ సప్లై అయితే అదే సప్లై చేసినట్టుగా అనుకుంటాం, మిగతా వాటిని పట్టించుకో. నౌ కమింగ్ టు మిక్స్డ్ సప్లై. మిక్స్డ్ సప్లై ఏంటంటే సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ డెఫినేషన్. 2 or more supply of goods, services or both supplied by a taxable person with a single price and they are not composite supply, then it is called as mixed supply. How the mixed supply will be taxed? Okay, out of the bundle, whichever is having the highest tax rate would be considered as supply. Next we entered into clarifications and the last part of the chapter. Clarifications lo first ఇది నేను డిస్కస్ చేసింది ప్రింటింగ్ కాంట్రాక్ట్స్. సో ప్రింటింగ్ కాంట్రాక్ట్స్ లో in few scenarios printing itself is principal. In few cases the paper or the underlying good will becomes predominant. Okay, so our nature ni batti certain cases lo supply of service అవుతుంది, certain cases లో supply of good అవుతుంది. So we'll discuss the other clarifications also now. So the first one and I'm starting with fringe benefits. Clarification, fringe benefits.
సార్ ఫ్రింజ్ బెనిఫిట్స్ని పర్క్విజిట్స్ని ఇంటర్చేంజబుల్గా యూస్ చేసేస్తూ ఉంటాం. థిన్ లైన్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది యాక్చువల్గా చూడాలి అంటే. బట్ మన కాంటెక్స్ట్లో అయితే వాళ్ళు పర్క్విజిట్స్నే ఇక్కడ ఫ్రింజ్ బెనిఫిట్స్ అని రిఫర్ చేస్తూ మాట్లాడుతున్నాం. పర్క్విజిట్స్ అంటే తెలుసు కదండి, ఎంప్లాయీకి ఎంప్లాయర్ ఇస్తాడు పర్క్విజిట్స్. ఓకే, కార్ ఇవ్వడం, బైక్ ఇవ్వడం, జిమ్ సబ్స్క్రిప్షన్స్ పే చేయడం, లేదా స్కూల్ ఫీజ్ పే చేయడం చిల్డ్రన్కి, సర్వెంట్ ప్రొవైడ్ చేయడం. సో ఇట్లాంటివన్నీ చేయడం అన్నీ కూడా ఫ్రింజ్ బెనిఫిట్స్ కిందే వస్తాయి. సో ఫ్రింజ్ బెనిఫిట్స్ అంటే perquisites or gifts given. సో ఇప్పుడు ఈ ఫ్రింజ్ బెనిఫిట్స్ ఏ ఫామ్లో వచ్చాయో చూడాలి మనం. డైరెక్ట్గా మనీ ఫామ్లో ఇచ్చారా, నాన్ మానిటరీ ఫామ్లో ఇచ్చారా? నాన్ మానిటరీ ఫామ్ అంటే ఏమవుతాయండి, అవి గూడ్ కానీ సర్వీస్ కానీ అవుతాయి. సో ఫ్రింజ్ బెనిఫిట్ కనుక మానిటరీ ఫామ్లో ఇస్తారంటే డైరెక్ట్గా క్యాష్ ఇచ్చేస్తున్నారు. ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దే ప్రొవైడింగ్ అస్ ఎ సర్వీస్ ఆర్ ప్రొవైడింగ్ అస్ సమ్ గిఫ్ట్ కైండ్ ఆఫ్ మానిటరీ, నాన్ మానిటరీ టర్మ్స్లో ఇవ్వడం కంటే డైరెక్ట్గా మానిటరీ టర్మ్స్లో ఇచ్చేస్తున్నారు ఫ్రింజ్ బెనిఫిట్స్. అంటే మీకు టెలిఫోన్ బిల్ వాళ్ళు పే చేస్తే నాన్ మానిటరీ అవుతుందండి. అలా కాకుండా మీ టెలిఫోన్ బిల్ ఒక 1000 రూపీస్ అవుతుందంటే ఆ 1000 రూపీస్ మనీ ఫామ్లో మీకు ఇచ్చేస్తున్నారు అంటే అప్పుడు అది మానిటరీ ఫామ్లో అవుతుంది. సో మానిటరీ ఫామ్లో అయితే మనీ ఫామ్లో ఇచ్చేస్తే ఫ్రింజ్ బెనిఫిట్ నాట్ ఏ సప్లై. ఎందుకని ఇక్కడ మనీయే ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. ఒకవేళ అదే నాన్ మానిటరీ ఫామ్లో అయ్యి ఉండి గూడ్ అండ్ సర్వీస్ కనుక అయ్యి ఉంటే ఇట్ ఈస్ ద సప్లై ఈవెన్ వితౌట్ కన్సిడరేషన్. ఎందుకనంటే ఇవి ఇచ్చేది ఎవరండి, ఎంప్లాయర్ ఎంప్లాయీకి ఇస్తాడు. ఎంప్లాయర్ రిలేషన్షిప్లో ఆల్రెడీ ఏముంటుంది, వాళ్ళిద్దరు రిలేటెడ్ పర్సన్. సో కాబట్టి వితౌట్ కన్సిడరేషన్ అయినా కూడా ఫ్రింజ్ బెనిఫిట్స్ ఏమన్నా ఇస్తే ఇట్ అమౌంట్స్ టు సప్లై. కానీ ఇక్కడ ప్రొవిజో కూడా అప్లికబుల్ అవుతుంది. Schedule 1లో చెప్పింది అగ్రిగేట్లీ అప్ టు 50,000 అయితే అగైన్ ఇట్ కెనాట్ బి కాల్డ్ యాజ్ సప్లై. సప్లై ఈవెన్ వితౌట్ కన్సిడరేషన్ బ్రాకెట్లో రాస్తాను సార్, అగ్రిగేట్లీ ఇఫ్ గ్రేటర్ దాన్ 50,000 per annum per employee. ఓకేనా, నెక్స్ట్ క్లారిఫికేషన్కి వెళ్తున్నాను అండి. పర్క్విజిట్స్, ఓకే, ఇక్కడ పర్క్విజిట్స్ మీద ఒక క్లారిటీకి రావాలండి మనం. ఈ ఫ్రింజ్ బెనిఫిట్స్ పర్క్విజిట్స్ ఆల్రెడీ మన ఆఫర్ లెటర్లో మెన్షన్ చేసినవి అవి ఉంటే దెన్ దే ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ శాలరీ. పార్ట్ ఆఫ్ శాలరీ కాబట్టి దే ఆర్ కవర్డ్ బై నెగిటివ్ లిస్ట్. ఓకే, సో పర్క్విజిట్స్ ఆర్ ఫ్రింజ్ బెనిఫిట్స్ నేను క్లియర్గా రాస్తాను ఇక్కడ, నాట్ కవర్డ్ ఇన్ ఆఫర్ లెటర్ ఆర్ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్. కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే మనకి ఇచ్చేది ఆఫర్ లెటరే కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్. ఓకే, సో ఆఫర్ లెటర్లో కనుక మీకు కార్ ఇస్తాం, బైక్ ఇస్తాం, మొబైల్ ఇస్తాం, ఓకే, ఇలాంటివి ఏమన్నా ఉంటే సో దోస్ ఆర్ ఫ్రింజ్ బెనిఫిట్స్ ఆర్ పర్క్విజిట్స్ కింద వస్తాయి. బట్ ఆల్రెడీ కవర్డ్ అండర్ ద కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కాబట్టి దే ఆర్ కవర్డ్ బై Schedule 3, నాట్ ఏ సప్లై. ఓకే, అంటే నాకు నార్మల్గా నాకు ఆఫర్ లెటర్ ఇచ్చినప్పుడు ఫిక్స్డ్గా ఒక 15 lakhs శాలరీ ఇస్తామని చెప్పారు అంతే. ఈ పర్క్విజిట్స్ గురించి ఏం చెప్పలేదు. దాని తర్వాత నాకు కార్ ఇస్తున్నారు, ఓకే, మొబైల్ ఫోన్ ఇస్తున్నారు, ఇంకేవో నాకు ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ వాళ్ళే పే చేస్తున్నారు, టెలిఫోన్ ఛార్జెస్ వాళ్ళే పే చేస్తున్నారు, నేను ఎక్కడికో ట్రిప్ వెళ్ళాలి అంటే ఫ్లైట్ టికెట్స్ అన్ని వాళ్ళే బుక్ చేస్తున్నారు. సో ఇవన్నీ ఏమవుతాయి, అప్పుడు నాకు ఎడిషనల్ ఫ్రింజ్ బెనిఫిట్స్ అవుతాయి విచ్ ఆర్ నాట్ కవర్డ్ బై కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్. సో అప్పుడు అవన్నీ ఏంటి, నాకు ఇస్తున్న గిఫ్ట్ లాగా అవన్నీ. సో అవి మోర్ దాన్ 50,000 అయితే ఆటోమేటికలీ సప్లై ఈవెన్ దో దెర్ ఇస్ నో కన్సిడరేషన్. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి అండి, నెక్స్ట్ క్లారిఫికేషన్, ఇంటర్స్టేట్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్
interstate movement of various modes of conveyance. Interstate movement of various modes of conveyance. Interstate movement of various modes of conveyance. Sorry, ఈ క్లారిఫికేషన్ షెడ్యూల్ 1లో వచ్చిన ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ బిట్వీన్ రిలేటెడ్ పర్సన్స్ అండ్ డిస్టింక్ట్ పర్సన్స్ సప్లై అనుకున్నాం కదా. ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ బిట్వీన్ రిలేటెడ్ పర్సన్స్ అండ్ డిస్టింక్ట్ పర్సన్స్ అమౌంట్స్ టు సప్లై ఈవెన్ దో దెర్ ఇస్ నో కన్సిడరేషన్. ఓకే, మీ పేరేంటి సార్? లాస్ట్ నుంచి సెకండ్ బెంచ్లో మీ పేరు మాస్టర్? అభి, ఏబిహెచ్ఐ, అబీత్. ఓకే, డిహెచ్ఆ అంతేనా? అబీత్. సో ఒక అబీద్ ఒక ట్రావెల్స్ స్టార్ట్ చేశాడండి, అబీద్ ట్రావెల్స్. ఓకే, సో ఇంక అక్రాస్ ఇండియా బస్సెస్ తిరుగుతూ ఉంటాయి, పాన్ ఇండియన్ ట్రావెల్స్. సార్ ఇతనికి హైదరాబాద్లో ఒక బ్రాంచ్ ఉంది, బెంగళూరులో కూడా ట్రావెల్ ఆఫీస్ ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ కూడా ఇంకొక బ్రాంచ్ ఉంది. ఇది కూడా రిజిస్టర్డ్ అయింది, రిజిస్టర్డ్ పర్సనే. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో రిజిస్టర్డ్ పర్సన్. ఓకే, రెండు రిజిస్టర్ అయినాయి. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరు, ఇక్కడ కన్వేయన్స్ అంటే అండి ద వన్ విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ గుడ్స్ అండ్ ప్యాసింజర్స్. కన్వేయన్స్ అంటే ద మీన్స్ విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ ప్యాసింజర్స్. అంటే బస్సెస్ కానీ, ట్రైన్స్ కానీ, ట్రక్స్ కానీ, ట్రాలీస్ కానీ, వెజల్స్ కానీ, ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ కానీ ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయి. మనం ఎగ్జాంపుల్కి బస్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ అంతే. ఓకే, ఇది అబీద్ బస్సు. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ బస్సు హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరు వెళ్తా ఉంటే, సార్ ఈ బస్ యాక్చువల్లీ ఓన్డ్ బై హైదరాబాద్ బ్రాంచ్. అంటే ఇది హైదరాబాద్లో కొన్న బస్, ఇది హైదరాబాద్ బ్రాంచ్ కోసం కొన్న బస్ ఇది. ఇప్పుడు ఇది ప్యాసింజర్స్ని ఎక్కించుకోనో లేదా గూడ్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికో ఎవ్రీడే ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ ఇట్ గోస్ టు బెంగళూరు. బస్ ఈజ్ ఎ గుడ్ ఆర్ నాట్? మై క్వశ్చన్ ఫస్ట్ థింగ్, బస్ అనేది గుడ్ డెఫినేషన్లో ఫిట్ అవుతుందా అవుదా? చెక్ చేయండి మీరు, ప్లైన్గా చెప్పేది. ఎవ్రీ కైండ్ ఆఫ్ మూవబుల్ ప్రాపర్టీ, బస్ మూవబులా కాదా? ఎక్స్క్లూడ్స్లో ఉందా? మనీ అండ్ సెక్యూరిటీస్ కాదు. సో ఆబ్వియస్లీ అప్పుడు ఏమవుతుంది? బస్ అనేది గుడ్. సో ఇప్పుడు చూడండి, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ బస్ ఫ్రమ్ వన్ డిస్టింక్ట్ పర్సన్ టు అనదర్ డిస్టింక్ట్ పర్సన్. సార్ దాంట్లో ప్యాసింజర్స్ని తీసుకోవడానికి వెళ్తుంది, ప్యాసింజర్స్ని తీసుకొని వెళ్తుంది, గూడ్స్ తీసుకొని వెళ్తుంది, దట్ ఈస్ సెకండరీ. బట్ ఫస్ట్ అయితే ఈ బ్రాంచ్ నుంచి ఆ బ్రాంచ్కి బస్ పంపిస్తున్నావా లేదా? So there is transfer of goods from one distinct person to another distinct person which is covered under schedule 1. So the bus transfer amounts to supply. అంటే ప్రతిసారి ఇటు నుంచి బస్ వాల్యూ కనుక ఇది ఒక వాల్వో బస్ ఒక 50 lakhs ఉంది అనుకుంటే, ఇటు నుంచి అటు వెళ్తే 50 lakhs మీద జిఎస్టీ, మళ్ళీ అటు నుంచి ఇటు వస్తే 50 lakhs మీద జిఎస్టీ, ఇంకా డైలీ పే చేసుకుంటూనే ఉండాలి. సో ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ ప్రాక్టికలీ? ఓకే, అబీట్ ట్రావెల్స్కి అయితే ఇంకో 20 బస్సులు ఉంటాయి. కన్సిడర్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఇండియన్ రైల్వేస్ పర్స్పెక్టివ్. ఓకే, ఒక్కొక్క స్టేషన్కి ఒక ట్రైన్స్ ఉంటాయి కదా, సో అవి ఇటు నుంచి అటు వెళ్తే అటు నుంచి ఇటు వస్తూ ఉంటాయి. సో ప్రతిసారి ట్రైన్ వాల్యూ మీద జిఎస్టీ వేయడం ప్రాక్టికల్లీ పాసిబులా? సో పాసిబుల్ కాదు. కాబట్టి సో ఇవి ఇంటర్ స్టేట్ మూవ్మెంట్ అవుతున్నా కూడా మోడ్స్ ఆఫ్ కన్వేయన్స్ కింద వస్తాయి. సో ఈ కన్వేయన్స్ వాల్యూ మీద జిఎస్టీ వేయొద్దు అని క్లారిఫికేషన్. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ ప్యాసింజర్స్. కానీ ఎప్పుడు జిఎస్టీ లెవీ చేయమంటున్నారు? లెట్స్ సే if it is sent from Hyderabad to Bangalore with an intention to sell in Bangalore itself, అంటే మళ్ళీ బస్ ఇంక వెనక్కి రాదు, ఇంకా అక్కడే సేల్ చేసేస్తారు, దెన్ లెవీ జిఎస్టీ. ఫస్ట్ వన్. సెకండ్ వన్ అండి, ఇట్ వెంట్ టు బెంగళూరు అండ్ ఇట్ క్యారీడ్ అవుట్ సమ్ రిపేర్స్ ఇన్ బెంగళూరు. బస్ ఎక్కడిది యాక్చువల్గా? హైదరాబాద్. డెస్టినేషన్ అంటే ఏది? అంటే ఆ బస్ అల్టిమేట్ డెస్టినేషన్ ఏది? హైదరాబాద్. కానీ రిపేర్స్ ఎక్కడ జరిగినాయి? బెంగళూరులో జరిగినాయి. సో అక్కడ ఛార్జ్ అయిన జిఎస్టీ మళ్ళీ డెస్టినేషన్కి వచ్చేసేయాలి. కాబట్టి ఆ రిపేర్స్ వాల్యూ మీద జిఎస్టీ లెవీ చేయండి అంతే. సో 3 సినారియోస్ వస్తాయండి ఇక్కడ. ఫస్ట్ది, జనరల్లీ ఇట్ వెంట్ బిట్వీన్ డిస్టింక్ట్ పర్సన్ టు ట్రాన్స్పోర్ట్ గూడ్స్ అండ్ ప్యాసింజర్స్, నాట్ ఏ సప్లై. ఇఫ్ ఇట్ ఇంకర్డ్ రిపేర్స్,
On the repair cost itself, only to the extent of repair cost, it is supply. If it is sent for further supply, then the whole bus value will be treated as supply. Okay, so movement of conveyance ఇక్కడ రాస్తున్నాను, between distinct persons or related persons is supply. ఇది మన క్వశ్చన్. దీని మీద క్లారిఫికేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇస్తుంది, సారీ సిబిఎస్ఈ ఇచ్చింది. ఏమని చెప్తుంది? ఇంటర్స్టేట్ మూమెంట్ ఆఫ్ కన్వేయన్స్, ఇంటర్స్టేట్ మూమెంట్ ఆఫ్ కన్వేయన్స్. సో కన్వేయన్స్ అంటే అండి బస్సు, ఓకే, ట్రైన్, ఎయిర్ క్రాఫ్ట్, వెజల్, ట్రక్స్, ట్యాంకర్స్, ఎక్సెట్రా. ఇప్పుడు ఇవి ఎందుకు వెళ్తున్నాయో చూద్దాం. 3 రీజన్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ క్యారీయింగ్ గూడ్స్ అండ్ ప్యాసింజర్స్, for carrying goods and passengers or both, not a supply. Second reason, it went for repairs and maintenance. Repairs and maintenance కోసం వెళ్ళింది. Then it is supply to the extent of repairs and maintenance. The third one, it was sent for making further supply. అల్టిమేట్గా అక్కడ సప్లై చేద్దామని, అంటే నథింగ్ బట్ సేల్ చేద్దామని. ఇన్ సచ్ కేసెస్ సప్లై. సప్లై ఎంత అంటే ఆ కన్వేయన్స్ వాల్యూ. Okay, so now moving to next clarification and clarification and grant of alcoholic liquor license. Clarification on grant of alcoholic liquor license.
sorry, grant of sale of alcoholic liquor license. Grant of సేల్ ఆఫ్ ఆల్కహాలిక్ లిక్కర్ లైసెన్స్. ఎవరిస్తారండి లైసెన్స్ మనకి? ఇప్పుడు ఆ లైసెన్స్ ఇష్యూ చేయడం అనేది సప్లై డెఫినేషన్లో కవర్ అవుతుంది. ఎందుకని గవర్నమెంట్ చేసేది బిజినెస్సే, లైసెన్స్ అక్కడ కవర్ అవుతుంది. ఫర్ ఏ కన్సిడరేషన్ లైసెన్స్ ఇష్యూ చేయడం అనేది సర్వీస్ అవుతుంది. బై ఏ గవర్నమెంట్ రిజిస్టర్ అయితే బై ఏ ట్యాక్సిబుల్ పర్సన్ కూడా అవుతుంది. సో అన్ని ఎసెన్షియల్స్ ఉండి అది సప్లై అయిపోతుంది. కానీ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఇవి ముందు స్టేట్ గవర్నమెంట్ మిస్ అయినాయి. అసలు ఇదంతా ఎవరికి వచ్చే రెవెన్యూ? ఈ లైసెన్సెస్ ఇష్యూ చేసేది ఎవరు? స్టేట్ గవర్నమెంట్స్. సో స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ లిక్కర్ మీద ట్యాక్స్ చేయకూడదు, లిక్కర్ మీద ఎక్స్క్లూజివ్గా మాదే రెవెన్యూ అని చెప్పి ముందు పోరాడి అసలు లిక్కర్ అనేది జిఎస్టీలో లేకుండా చేసుకునేది. ఐ మీన్ దే ఆర్ నాట్ అండర్ ద కవరేజ్ ఆఫ్ జిఎస్టీ, బట్ దే మిస్ దిస్ పాయింట్. ఓకే, ఇది మిస్ అయిన తర్వాత ఏంటి? ఇప్పుడు లెట్స్ టెండర్స్ పిలుస్తారు లిక్కర్ షాప్ ఎలాగేట్ చేయడానికి. ఆ టెండర్ మనీ వస్తుంది, ఒక్కొక్క షాప్కి అరౌండ్ 20 to 25 lakhs వస్తున్నాయి అంటే వాళ్ళకి ఆ మనీ మొత్తం ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు సప్లై డెఫినేషన్లో అవుతుంది, మీట్ అవుతుంది. దాని మీద మళ్ళీ జిఎస్టీ పే చేయాల్సి వస్తుంది. అంటే జిఎస్టీ పే చేస్తే అల్టిమేట్గా గవర్నమెంట్కి ఏంటి లాసు? ఈ రెవెన్యూ మొత్తం స్టేట్ గవర్నమెంట్కే రావాలండి వాళ్ళ పాయింట్. లేదా దాని మీద జిఎస్టీ ఉందంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? ఎందుకంటే ఆ జిఎస్టీ రిసిపియంట్కి ఐటీసీ రాదు. మళ్ళీ లెట్సే ఈ లైసెన్స్ ఒక 30 lakhs పెట్టి మనం లిక్కర్ షాప్కి లైసెన్స్ తీసుకొని జిఎస్టీ పే చేసాం అనుకోండి 18%. ఆ ఐటీసీ తీసుకున్న వాడికి యూజ్ చేయడానికి కుదరదు కదా, బికాజ్ ఆల్కహాల్ ఈజ్ అగైన్ నాన్ జిఎస్టీని. సో అప్పుడు అది క్రెడిట్ రాదు. సో అప్పుడు ఏంటి? కాస్ట్ 30 lakhs ప్లస్ 18% వాడి కాస్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఏం చేస్తాడు? టెండర్ తక్కువకి పడతాడు. ఇంకా హిల్ బి కోటింగ్ టెండర్ ఫర్ ఏ లోయర్ వాల్యూ బికాజ్ నౌ హిల్ బి కన్సిడరింగ్ ఈవెన్ జిఎస్టీ కూడా. కాబట్టి సో అల్టిమేట్గా లాస్ ఎవరికి అవుతుంది? స్టేట్ గవర్నమెంట్స్కి అవుతున్నాయి. కాబట్టి స్టేట్స్ అన్ని వెళ్ళి కౌన్సిల్ దగ్గరికి వెళ్ళాయి, మాకు అన్యాయం జరుగుతుంది ఎట్లా, ఓకే మీరే పెద్ద మనసు చేసుకొని ఏదో న్యాయం చేయాలి అని అంటే, సో అప్పుడు అది ఒక స్టేట్ అయితే పోనీ ఏదో అంటే నో చెప్పడానికి ఛాన్స్ ఉంది. అన్ని స్టేట్స్కి ఉన్న కామన్ ప్రాబ్లం కాబట్టి సో ఇంకా పెద్ద మనసు చేసుకొని ఏం చెప్పారు అంటే, సో గ్రాంట్ ఆఫ్ ఆల్కహాలిక్ లిక్కర్ లైసెన్స్ బై స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఈజ్ నాట్ ఏ సప్లై. క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చారు. సెకండ్, దీనికి ఎడిషనల్గా ఇంకోటి ఏం చెప్పారు అంటే, only the license given with respect to liquor license alone is not supply, whereas the other licenses or leases given with respect to mining or telecom or any other things they are amounts to supply only అని చెప్పి ఫస్ట్ ఇది సప్లై కాదని చెప్పి, లైసెన్స్ సప్లై కాదు అన్న మీనింగ్ ఏమన్నా తీసుకుంటారేమో అని చెప్పి ఈ ఒక్క లైసెన్సే, మిగతా ఏ లైసెన్స్ ఇచ్చినా అవన్నీ సప్లై అని చెప్పి క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చారు. ఓకే, సో రైట్ డౌన్ అంటే grant of alcoholic liquor license for license fee or application fee by state government is neither supply of good or service. However, services by state government such as granting privileges, licenses, mining rights, spectrum etc. amounts to supply. ఇది ఒక్కటి మాత్రమే లిక్కర్ గురించి చెప్పడం ఒకటి మాత్రమే సప్లై కాదు, మిగతా అన్ని సప్లై. However, services by state government such as granting privileges, licenses, mining rights, spectrum
etc. amounts to supply. Next clarification and clarification on placing a nameplate of donor, nameplate or photo of donor. Clarification placing a nameplate or photo of donor. సో చెన్నైలో మైలాపూర్లో అండి సిఏ దేవుడు అని ఒక అతను ఉంటాడు, ఒక టెంపుల్ ఉంటుంది. సో జనరల్గా ఆ టెంపుల్కి వెళ్ళి ప్రే చేసి వస్తే అయిపోతుంది సిఏ అని చెప్పి నమ్ముతూ ఉంటాం. లెట్స్ అలాంటి బిలీఫే ఇక్కడ కూడా బీసీసీఐ దగ్గర కూడా ఒకటి వచ్చి ఇక్కడ ప్రే చేసిన వాళ్ళంతా సీఎంఏ పాస్ అయిపోతారు అని అనుకుందాం. అలాంటిది ఒకటి స్టార్ట్ అయింది అనుకో. ఇప్పుడు ఆ టెంపుల్కి మేఘనా ఏం చేసిందంటే సీఎంఏ పాస్ అయిపోయింది, ఒక ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ వచ్చింది అనుకుంటే. సో రాగానే ఆ టెంపుల్, చిన్న టెంపుల్ అది, ఆ టెంపుల్కి 15 lakhs డొనేషన్ ఇచ్చింది ఫస్ట్ ఇయర్ శాలరీ మొత్తం. 15 lakhs డొనేషన్ ఇస్తే ఇప్పుడు ఏదో ముందు ఒక చిన్న టెంపుల్ ఉంది కదండి, ఒక దానికి అనుకుందాం 15 lakh rupees డొనేషన్ ఇచ్చాను అనుకుందాం. ఆ టెంపుల్ చిన్నది కదా, ఆ టెంపుల్ రన్ చేసే వాళ్ళు 15 lakhs డొనేషన్ ఇస్తే ఈ టెంపుల్కి 5 times హైట్లో వెనకాల కట్అవుట్ పెట్టు, కట్అవుట్ పెట్టారు. ఇప్పుడు జిఎస్టీ వాళ్ళు వచ్చి డిపార్ట్మెంట్ నుంచి వచ్చి ఏమంటున్నారంటే ఆ టెంపుల్ అజ్యూమ్ దట్ టెంపుల్ ఈజ్ రన్ బై చారిటబుల్ ఇన్స్టిట్యూషన్, 12A ఎంటిటీ ఆ టెంపుల్ రన్ చేస్తూ ఉంది. వాళ్ళకి నోటీస్ ఇచ్చారు, ఏమని, మీరు సర్వీస్ ఇచ్చారు, ప్రమోషనల్ ఆర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ సర్వీస్ ఇచ్చారు బై టేకింగ్ ఏ కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ 15 lakhs. మీరు ఆ 15 lakhs రిలేటెడ్ సర్వీస్ మీద మీరు జిఎస్టీ పే చేయలేదని చెప్పి నోటీస్ ఇచ్చారు. సో అంటే ఏంటి, వాళ్ళు ఆవిడ ఇచ్చిన డొనేషన్ని వాళ్ళు అంత పెద్ద కట్అవుట్ పెట్టినప్పుడు ఇప్పుడు ఏంటి హైవే మీద కనిపిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి బీసీసీఐ కంటే అదే డామినేట్ చేస్తుంది. ఓకే, వెళ్ళే వాళ్ళంతా ఎవరి ఫోటో, ఎవరి బ్యానరు, ఎవరి ఎమ్మెల్యే పోటీ చేస్తున్నాయి, ఎంపీ పోటీ చేస్తున్నాయి, లేకపోతే ఎవరు. ఓకే, సో ఇట్లా ఈ లెవెల్లో ప్రమోషన్ జరుగుతూ ఉంటే డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఏంటి, మీరు ప్రమోషన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ జరుగుతూ ఉంది కాబట్టి మీరు ఇచ్చింది సర్వీసే అది సప్లై అవుతుందని వాళ్ళు అంటారు. సో ఇప్పుడు దీని మీద క్వశ్చన్ రైజ్ అవుతుంది, క్లారిఫికేషన్. సో క్లారిఫికేషన్లో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఆబ్జెక్టివ్, వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ చారిటబుల్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ ద టెంపుల్. ఇవి హాస్పిటల్స్లో ఉంటాయి, లేదు మనం కళ్యాణ్ మండపం చూస్తే అక్కడ పేర్లు పెట్టి డొనేషన్ ఇచ్చిన వాళ్ళ పేర్లు పెట్టి రాస్తుంటాయి. సో వేరియస్ ప్లేసెస్లో బస్ షెల్టర్స్ దగ్గర పేర్లు రాస్తుంటాయి. సో ఇప్పుడు వాళ్ళంతా ప్రమోట్ చేస్తున్నట్ట ఆ పేరు పెట్టినంత మాత్రం. సో ద పాయింట్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ కీపింగ్ ఏ నేమ్ ప్లేట్ ఆర్ బోర్డ్, ఫోటో కానీ పెట్టడం వల్ల. సో ద ఆబ్జెక్టివ్ ఈజ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ దేర్ గ్రాటిట్యూడ్. వాళ్ళ గ్రాటిట్యూడ్ని, అరే 15 లక్షలు మాకు ఇచ్చారు అని చెప్పి ఆ 15 lakhs రిసీవ్ అయినందుకు వాళ్ళ గ్రాటిట్యూడ్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి ఫోటో పెడుతున్నారు. ఓకే, ఆన్ రికార్డ్. ఒకవేళ ఆఫ్ రికార్డ్లో నిజంగానే నాకు అంత 15 feet ఫోటో పెడితే నేను 15 lakhs ఇస్తాను, అవి జరుగుండొచ్చు ఆఫ్ రికార్డులు. సో ఎందుకంటే చాలా చోట్ల చూస్తాం టెంపుల్ దగ్గర 5 lakhs డొనేషన్ ఇస్తే మరి నాది ఇంత సైజులో పేరు వస్తుందా, ఇంత సైజులో పేరు వస్తేనే 10 lakhs ఇస్తాను. సో అది ఆఫ్ రికార్డ్. బట్ ఆన్ రికార్డ్ ఏం జరుగుతాయండి, ఆన్ రికార్డ్ అయితే ఏం చెప్తారు, చదివేం ఉండవు కదా. సో ఏం చెప్తున్నారు, ద ఆబ్జెక్టివ్ ఈస్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ద గ్రాటిట్యూడ్ అండ్ టు గివ్ పబ్లిక్ రికగ్నిషన్ టు దేర్ ఫిలాంథ్రఫిక్ యాక్ట్. వాళ్ళు చేసిన గొప్ప ఆ పనిని పబ్లిక్ రికగ్నిషన్ ఇస్తే అప్పుడు ఇంకా ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఇంకా చాలామంది డొనేట్ చేస్తారు అనేది వాళ్ళ ఆబ్జెక్టివ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎయిమ్డ్ ఎట్ గివింగ్ పబ్లిసిటీ టు దేర్ బిజినెస్. వాళ్ళ బిజినెస్కి కానీ వాళ్ళకి కానీ పబ్లిసిటీ వాళ్ళకి జరుగుతుందేమో కానీ వాళ్ళ బిజినెస్కి పబ్లిసిటీ ఇద్దామన్న ఇంటెన్షన్ ఎక్కడా లేదు. జస్ట్ గ్రాటిట్యూడ్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం అండ్ అలా రికగ్నిషన్ కనుక వాళ్ళకి ఇస్తే మిగతా వాళ్ళు కూడా ఇన్స్పైర్ అయ్యి అలాంటి వాటికి ఆ
డొనేషన్స్ అవి చేస్తూ ఉంటారు అనేది వన్ ఆబ్జెక్ట్. ఇది ఒక రీజన్ అయితే. సెకండ్ రీజన్, ఫ్రమ్ మేఘనా పర్స్పెక్టివ్, షీ ఈజ్ హ్యావింగ్ నో క్విడ్ ప్రోకో. తనకి ఏ కన్సిడరేషను లేదు. ఒకవేళ టెంపుల్ వాళ్ళు 15 lakhs తీసుకొని వెళ్ళి కనీసం టెంపుల్లో ఏదో ప్రోగ్రామ్ కావాలని పిలవకపోయినా కెన్ షీ గో టు కోర్టుకి వెళ్ళి నేను 15 lakhs డొనేట్ చేశాను, నన్ను మినిమం పట్టించుకోవట్లేదు, అసలు ఈ టెంపుల్ ఏమో చిన్న టెంపుల్, నేను 15 lakhs ఇచ్చాను అయినా కూడా నన్ను మినిమం పట్టించుకోవట్లేదు, నేను అట్టయ్యాను, మనోభావాలు దెబ్బతిన్నాయని కోర్టుకి ఉన్నాయా? ఇవన్నీ లేవు. బికాస్ దెర్ ఈస్ నో క్విడ్ ప్రోకో, కన్సిడరేషన్ లేదు. సో దెర్ ఈస్ నో, మేబీ ఆఫ్ రికార్డ్ అడగొచ్చు తను, బట్ ఆన్ రికార్డ్ అయితే దెర్ ఈస్ నో క్విడ్ ప్రోకో. కాబట్టి సో రెండు లేవు. కన్సిడరేషన్ లేనప్పుడు అది సప్లై అవ్వాలి అంటే Schedule 1లో ఉండాలి. Schedule 1లో ఉందా? ఇది లేదు. సో ఈ 2 reasons వల్ల ఇట్ కెనాట్ బి కాల్డ్ అ సప్లై. సో వెన్ యూ గివ్ ఎ డొనేషన్ అండ్ ద రిసిపియంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ keeps your name board or name plate or your photo, it does not amounts to supply. శ్రాద్ధం అండి. సార్ నేను డైరెక్ట్గా సమరీ మాత్రమే రాస్తాను. మీకు డీటెయిల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కావాలంటే మెటీరియల్లో చదువుకోవచ్చు. సో ఇంక మనం క్లారిఫికేషన్స్ అన్నిటికీ మొత్తం రాయాలంటే మన నోట్స్ ఇంకా మా భగవద్గీత, ఓకే భగవద్గీత చిన్నదేమో వేదాలతో కంపేర్ చేసుకుంటే, సో ఇంకా ఆ లెవెల్కి వెళ్ళిపోద్ది మంది కూడా ఇంకా. సో కాబట్టి జస్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ రాస్తున్నాను ఇక్కడ. నాట్ ఏ సప్లై, నాట్ ఏ సప్లై, డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ రాస్తాను ఇప్పుడు. బికాస్ objective of placing nameplate, objective of placing nameplate is to express gratitude, is to express gratitude and give public recognition to the donors act of philanthropy, donors act of philanthropy and not aimed at giving publicity to, and not aimed at giving publicity to donor or his business, donor or his business. ఇది ఫస్ట్ రీజన్ అయితే అండి. నెక్స్ట్ సెకండ్ రీజన్, there is no quid pro quo, there is no quid pro quo on part of recipient, on part of recipient of the donation, on part of recipient of the donation to do anything, to anything, to do anything. సో ఈ రెండు రీజన్స్ వల్ల అది సప్లై కాదు. సప్లై ఇదే అయినా కూడా బిజినెస్ పేరు పెడితే సప్లై అయిపోతుంది. బిజినెస్ పేరు పెట్టి ఇప్పుడు సేమ్ అలానే మేఘనా ట్యాక్స్ కన్సల్టెంట్స్ అని చెప్పి బోర్డు పెట్టించుకుంది అంటే దాన్ని అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా బిజినెస్ ప్రమోట్ చేస్తున్నట్టుగా తీసుకుంటాం. అది అవ్వదు, అది అవ్వదు.
వాళ్ళు జస్ట్ వాళ్ళ పర్సనల్ కెపాసిటీలో స్టేటస్ని చెప్తూ ఉన్నంత వరకు ఏం కాదు. బిజినెస్ ప్రమోషన్స్ లాగా ఇప్పుడు బీసీసీఏ బోర్డు పెట్టామంటే అవుతుంది, అదేం కాదు, ఏం కాదు. అయినా గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్స్ పేరు పెడతారు, అయినా సప్లై కాదు. అదేనన్నా వాళ్ళ ఇండివిజువల్గా నేమ్స్ పెడుతున్నంత వరకు ఏం కాదు. ఓకే, ఒకవేళ పెడుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇంకా అది మళ్ళీ డిబేటబుల్ ఇష్యూ. ఇప్పుడు మనం అడుగుతున్నాయని ఏంటంటే వాటిఫ్లోకి వెళ్ళినప్పుడల్లా ఏమవుతుంది అంటే, ఇప్పుడు ఒక ఫామ్లో 4 పార్ట్నర్స్ ఉన్నప్పుడు 4 పేర్లు కలిపి పెట్టారు అన్నప్పుడు అదేమవుతుంది, ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం దాని మీద ఛాలెంజ్ చేస్తాం. ఇంకా మనం కాదు అని క్లారిఫికేషన్ చెప్పిన డిపార్ట్మెంట్ ఏమొస్తుంది, ఫర్మ్ అండ్ పార్ట్నర్స్ ఆర్ సేమ్. సో ఫామ్లో ఉన్న 4 పార్ట్నర్స్ పేరు పెట్టారు, జస్ట్ టు ఎస్కేప్ ఫర్మ్ పేరు పెట్టకుండా వీళ్ళు 4 పార్ట్నర్ల పేర్లు పెట్టారు అని చెప్పి మళ్ళీ వెళ్తారు. అప్పుడు హైకోర్టు సుప్రీంకోర్టు డెసిషన్ ఇవ్వాలి. నువ్వు నేను ఇచ్చినా అది పట్టించుకోరు ఎవరు. సార్ నెక్స్ట్ సర్వీసింగ్ ఆఫ్ కార్స్ కానీ బైక్స్ కానీ వెళ్ళినప్పుడు నెక్స్ట్ క్లారిఫికేషన్ ఏంటంటే, కార్ కానీ బైక్ కానీ సర్వీస్కి ఇస్తే వాడు ఏం చేస్తాడు, స్పేర్ పార్ట్స్ రీప్లేస్ చేస్తాడు, సర్వీస్ ఛార్జీలు వేస్తాడు. ఇప్పుడు రెండు కలిపి కాంపోజిట్ అవుతుంది కదా, మరి ప్రిన్సిపల్ సప్లై ఏంటి? అసలు అంత కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, రెండు సపరేట్ బిల్ ఏమని చెప్తుంది. క్లారిఫికేషన్ సర్వీసింగ్ ఆఫ్ కార్స్. క్లారిఫికేషన్ అంటే సర్వీసింగ్ ఆఫ్ కార్స్. అసలు ప్రాబ్లం ఎందుకు వచ్చింది? ఇన్వాల్వ్స్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్లో ఇన్వాల్వ్స్ బోత్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్. ఇఫ్ దేర్ వాల్యూస్ ఆర్ షోన్ సపరేట్లీ. సార్ మనం ఎప్పుడు చూసినా మీరు సర్వీస్కి వెళ్ళినప్పుడు బిల్ చూడండి, స్పేర్ పార్ట్స్ వాల్యూ సపరేట్గా చూపిస్తాడు అండ్ వాళ్ళ సర్వీస్ ఛార్జెస్ సపరేట్గా చూపిస్తాడు. సో అది కామన్ ప్రాక్టీస్ కాబట్టి, సో ఇఫ్ ద వాల్యూస్ ఆర్ షోన్ సపరేట్లీ, సో దాన్ని బండిల్ లాగా ఎస్యూమ్ చేసుకోవద్దు అంటున్నాడు, ఇండివిజువల్ సప్లైస్ లాగే ట్రీట్ చేయమంటాడు. ఇఫ్ దర్ వాల్యూస్ ఆర్ షోన్ సపరేట్లీ, levy GST separately based on applicable rates. Levy GST separately based on applicable rates. Levy GST separately based on applicable rates. బట్ ఆ రెండింటికి కలిపి కంబైన్డ్గా ఒక ప్రైస్ చేస్తున్నాడు కదా. మనం కార్ సర్వీస్కి వెళ్ళినప్పుడు హీఈస్ నాట్ సేయింగ్ లైక్ 5,000కి మొత్తం చేసేస్తా అని అట్లా చెప్పాడు కదా. సో అది డిఫరెన్స్. సార్ ఇప్పుడు మనం ఏ బేకరీకి వెళ్ళినా బర్త్డే కేక్తో పాటు వాడు క్యాండిల్, నైఫ్ ఇవన్నీ కూడా ఇస్తున్నాడు. బట్ దాని కాంపోజిట్ సప్లై అనట్లేదు, అవి సపరేట్గానే ట్యాక్సెస్ అవుతాయి వాళ్ళు బిల్ చేసినప్పుడు అని. ఎప్పుడు కాంపోజిట్ సప్లై అవుతుంది అంటే వెన్ దే ఆర్ గివింగ్ ఇట్ యాజ్ లైక్ న్యూ ఇయర్ అప్పుడు కాంబో ఆఫర్లు పెడతారు. 1 కూల్ డ్రింక్ బాటిల్, ఒక కేక్, క్యాండిల్ ఇట్లాంటివన్నీ కలిపి కాంబో ఆఫర్లో పెట్టి చెప్పినప్పుడు అప్పుడు 2 or more సప్లైడ్ యాజ్ ఏ బండిల్ అన్నట్టు అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్లారిఫికేషన్ on sales promotion schemes. Clarification on sales promotion schemes. Clarification on sales promotion schemes. ఈ సేల్స్ ప్రమోషన్ స్కీమ్స్లో 2 మెయిన్ అండి. ఒకటి ఫ్రీ శాంపుల్స్, ఫ్రీగా శాంపుల్స్ లాగా ఇవ్వడం ఒకటి, ఇంకొకటి బై 1 get 1 ఆఫర్. బై 1 get 1 ఆఫర్, సో బై 1 get 2, సో అలా ఏ ఆఫర్ పెట్టినా బై 1 get 1 ఆఫర్ పెట్టినప్పుడు లేదా ఫ్రీ శాంపుల్స్ చేస్తాం. సార్ ఫ్రీ శాంపుల్స్ అంటే వితౌట్ కన్సిడరేషన్ వెళ్తున్నట్టు.
వితౌట్ కన్సిడరేషన్ అన్నప్పుడు ఇది షెడ్యూల్ 1లో కవర్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేయాలి. షెడ్యూల్ 1లో ఎప్పుడు కవర్ అవుతుంది? లెట్స్ సే ఈ శాంపుల్స్ అనేవి నేను ట్రేడర్ అండి శాంపుల్స్ ఇస్తున్నాను. ఓకే, సో నేను ట్రేడర్ని శాంపుల్గా ఎలా ఇస్తున్నాను? ఫస్ట్ నేను బల్క్లో కొన్నాను. ఆ బల్క్లో కొన్న వాటిలో లెట్స్ నేను ఒక 5000 గూడ్స్ బల్క్లో కొని వాటిలో ఒక 200 గూడ్స్ శాంపుల్స్గా ఇస్తున్నాను. నేను ఆల్రెడీ ఆ 5000 గూడ్స్ మీద ఐటీసీ క్లెయిమ్ చేసుకొని ఉంటే ఆల్రెడీ ఐటీసీ క్లెయిమ్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు మళ్ళీ బిజినెస్ నుంచి బయటకు వెళ్తేనే ఫ్రీ శాంపుల్స్గా అయినా కూడా దట్ అమౌంట్స్ టు పర్మనెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ డిస్పోజల్. అసలు ఇనీషియల్గా ఐటీసీ క్లెయిమ్ చేసుకోలేదు అనుకోండి, అప్పుడు నాట్ ఏ సప్లై. సో కవర్డ్ బై షెడ్యూల్ 1 నాట్ కవర్డ్ బై షెడ్యూల్ 1 చూడాలి. అంటే ఐటీసీ అవైల్డ్ ఆన్ పర్చేస్, ఈ ఫ్రీ శాంపుల్స్ మనం ఇస్తున్నాం ఓకే, అంటే మనం సేల్ చేసే బదులు శాంపుల్గా ఇస్తున్నాం. బట్ మనం పర్చేస్ చేసినప్పుడు ఐటీసీ అవైల్ చేసుకున్నామో లేదో చూడండి. ఐటీసీ అవైల్డ్ ఆన్ పర్చేస్, ఐటీసీ నాట్ అవైల్డ్. ఐటీసీ అవైల్డ్ ఆన్ పర్చేస్ అయితే సప్లై అండి యాజ్ పర్ షెడ్యూల్ 1. ఐటీసీ నాట్ అవైల్డ్ అయితే నాట్ ఏ సప్లై. నెక్స్ట్ మనం బై 1 గెట్ 1 ఆఫర్లోకి వద్దాం. సార్ బై 1 గెట్ 1 ఆఫర్ అంటే ఒకటి కొంటే ఒకటి ఫ్రీ అని, అంటే ఒకటి కన్సిడరేషన్కి వెళ్తే ఇంకోటి వితౌట్ కన్సిడరేషన్ వెళ్తుంది. ఇప్పుడు ఈ వితౌట్ కన్సిడరేషన్కి వెళ్ళింది షెడ్యూల్ 1లో ఉందా? ఇప్పుడు లెట్స్ డిమార్ట్ వాళ్ళు నాకు బై 1 గెట్ 1 ఆఫర్లో 2 లైన్ డేట్స్ ప్యాకెట్స్ ఇస్తున్నారు. ఒకటి 100 రూపీస్ పెట్టి లైన్ డేట్స్ తీసుకుంటే ఇంకోటి ఫ్రీగా వచ్చింది. అంటే ఒకటి విత్ కన్సిడరేషన్, ఇంకోటి వితౌట్ కన్సిడరేషన్. ఈ వితౌట్ కన్సిడరేషన్తో వచ్చిన లైన్ డేట్స్ ప్యాకెట్ గురించి మన డిస్కషన్ ఇప్పుడు. అది సప్లై అవుతుందా లేదా అంటే షెడ్యూల్ 1లో కవర్ అవ్వాలి. ఫస్ట్ ఏంటంటే షెడ్యూల్ 1లో ప్రిన్సిపల్ అండ్ ఏజెంట్. డిమార్ట్కి నాకు సంబంధం లేదు, సో మీ ఇద్దరం ప్రిన్సిపల్ ఏజెంట్ కాదు. సెకండ్ వన్, రిలేటెడ్ పర్సన్స్ ఆర్ డిస్టింక్ట్ పర్సన్స్ కాదు. థర్డ్ వన్, పర్మనెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ డిస్పోజల్ ఆఫ్ బిజినెస్ అసెట్స్ ఆన్ విచ్ ఐటీసీ క్లెయిమ్. వాళ్ళు ఒకవేళ ఐటీసీ క్లెయిమ్ చేసుకొని అలా ఇస్తే కొంచెం సప్లై అవ్వచ్చు. వాళ్ళు క్లెయిమ్ చేసుకున్నారో లేదో తెలియదు, క్లెయిమ్ చేసుకుంటే మాత్రం సప్లై అనవచ్చు ఆ రీజన్తో. ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇంపోర్ట్. అసలు ఇంపోర్టే కాదు ఓకే, కానీ అసలు అంత దాకా కూడా షెడ్యూల్ 1 దాకా వెళ్ళేదాకా కూడా ఇబ్బంది పడకుండా వీళ్ళు క్లారిఫికేషన్ ఏం చెప్తున్నారు అంటే, అసలు బై 1 గెట్ 1 ఆఫర్లో సేల్ చేస్తున్నప్పుడు 100 రూపీస్కి 2 ప్రొడక్ట్స్ వచ్చాయంటే ఇట్ డజంట్ మీన్ వన్ ఈజ్ ఫర్ 100 అండ్ అదర్ వన్ ఈజ్ ఫర్ 0. కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఈచ్ వన్ అట్ 50 రూపీస్. అప్పుడు ఏంటి, రెండు కన్సిడరేషన్కే సేల్ అని. సో దెన్ బోత్ అమౌంట్స్ టు సప్లై. ఓకే, సో బై 1 గెట్ 1 ఆఫర్ అంటే it's not like one is free, it's not like one of them is free, not one is free, one of them is free. It's not like one of them is free, it's not like one of them is free. Consider both of them supplied for సేమ్ ప్రైస్. ఒకటే ప్రైస్కి రెండు సప్లై చేసినప్పుడు, రెండు ప్రోడక్ట్స్ కలిపి సప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, మళ్ళీ ఇది కాంపోజిట్ సప్లైలోనో మిక్స్డ్ సప్లైలోకి వెళ్తుంది. 2 or more goods and services supplied as a బండిల్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇది న్యాచురలీ బండిల్డ్ అయితే కాంపోజిట్ సప్లై లేదా మిక్స్డ్ సప్లై. సార్ ఒకటే ప్రొడక్ట్స్ ఇలా వస్తున్నప్పుడు అసలు ప్రాబ్లమే లేదు. ఓ లైన్ డేట్స్కి ఇంకో లైన్ డేట్స్ ఫ్రీ వచ్చిందంటే అది నువ్వు కాంపోజిట్ అనుకున్నా అదే ట్యాక్స్ రేట్, మిక్స్డ్ అనుకున్నా కూడా అదే ట్యాక్స్ రేట్. వీటితో ప్రాబ్లం ఎప్పుడు అంటే, లెట్స్ ఇంతకుముందు సంతూర్ సోప్ కొంటే పెన్ ఫ్రీ ఇచ్చేది. ఇప్పుడు ఏమనుకోవాలి, ఆ సంతూర్ సోప్ కొనడానికి వచ్చిన అమౌంట్తోనే పెన్ ప్రైస్ కూడా కలిపి వచ్చింది అనుకుంటా. ఇప్పుడు అది కాంపోజిటా మిక్స్డా అంటే మిక్స్డే. ఎందుకంటే ఎందుకు మా బాత్రూంలో తీసుకెళ్ళి ఏదో రాసుకుంటామని కాదు కదా, దానికి అసలు కనెక్షనే లేని ఇస్తున్నారు కాబట్టి మిక్స్డ్ సప్లై. సో విచ్ ఎవర్ ఈస్ హ్యావింగ్ హైయెస్ట్ ట్యాక్స్ రేట్ విల్ బి అప్లికబుల్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లారిఫికేషన్ అండి.
clarification on tenancy rights పగాడి, దీన్ని పగాడి సిస్టమ్ అని కూడా అంటారు అండర్ జిఎస్టి. క్లారిఫికేషన్ ఆన్ టెనెన్సీ రైట్స్ ఆర్ పగాడి అండర్ జిఎస్టి. సో కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉన్నాడండి, అంటే ఎక్కువ సార్లు ఏదైనా క్లారిఫికేషన్ అర్థం కాలేదు మళ్ళీ అడగమని లేదా డౌట్స్ అని చెప్పి వచ్చే ప్రొవిజన్ ఇది. సో కాబట్టి చెప్తున్నా, కొంచెం క్లియర్గా వినండి. సార్ అనిల్ వచ్చి ల్యాండ్ ఓనర్ అండి, ఒక బిల్డింగ్ ఓనర్. ఓకే, ఇక్కడికి ధర్మతేజ టెనెంట్ అండి ఇతను. ఓకే, నార్మల్ ఓనరు టెనెంట్ రిలేషన్షిప్పే కదా. ఏంటంటే ఇక్కడ టెనెంట్ ఏం చేస్తాడంటే హీల్ పే టెనెన్సీ ప్రీమియం. టెనెన్సీ ప్రీమియం పే చేస్తాడు, రెంట్ కూడా పే చేస్తాడు. విల్ బీ పేయింగ్ బోత్ టెనెన్సీ ప్రీమియం అండ్ రెంట్. ఈ టెనెన్సీ ప్రీమియం అనేది వన్ టైం, అంటే అడ్వాన్స్ లాగా మనం ఎలా అయితే నార్మల్ బిల్డింగ్ ఏదో తీసుకున్నప్పుడు అడ్వాన్స్ ఎలా పే చేస్తాం, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్ దే పే టెనెన్సీ ప్రీమియం. దాంతోపాటు రెంట్ కూడా పే చేస్తాం. సో ఏంటి ఇక్కడ టెనెన్సీ ప్రీమియం పే చేయడం వల్ల ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ టెనెంట్కి ఏంటంటే హీ విల్ బీ గెటింగ్ ఎ రైట్. అంటే ఈ అగ్రిమెంట్స్లో ఏముంటుందంటే దిస్ టెనెంట్ హ్యాస్ రైట్ టు ఈవెన్ సబ్లెట్. అంటే నార్మల్ రెంట్ అయితే మనం మాత్రం యూజ్ చేసుకోవడానికే వస్తుంది. ఈ పగాడి సిస్టంలో టెనెన్సీ ప్రీమియం చేయడం వల్ల పే చేయడం వల్ల మనకు వచ్చే రైట్ ఏంటి అంటే టు సబ్లెట్. సో అంటే ఇప్పుడు ధర్మతేజ దీన్ని ఏం చేయొచ్చు, ఇంకెవరికైనా సబ్లెట్ చేయొచ్చు. లెట్స్ సే ధర్మతేజ సబ్లెట్ దిస్ ప్రాపర్టీ టు రాజు. ఇప్పుడు సబ్లెట్ చేశాడు. సో ఇప్పుడు ఈ సబ్లెట్ చేసినప్పుడు ఈ రెంట్ వస్తుంది కదా, ఈ రెంట్ అనేది షేర్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ రెంట్ విల్ గో టు టెనెంట్ అండ్ ఈవెన్ టు ఓనర్. సో అది ఏ బేసిస్లో ఎంత రేషియోలో షేర్ అవుతుంది అంటే అది వాళ్ళిద్దరు డిసైడ్ అవుతారు ఆ అగ్రిమెంట్లో. అంటే ముందు మనం టెనెన్సీ ప్రీమియం పే చేసేటప్పుడు అగ్రిమెంట్లోనే ధర్మతేజ అనిల్తో ఏం చెప్తాడు అంటే నేను దీన్ని సబ్లెట్కి ఇస్తాను, ఒకవేళ సబ్లెట్కి ఇస్తే నాకు ఒక 5 lakhs రెంట్ వస్తే దాంట్లో 50% నీకు 50% నాకు, లేదా 30% నీకు 70% నాకు, అలా ఆ సబ్లెట్లో వచ్చే రెంట్ కూడా ఎంత షేర్ చేసుకోవాలో కూడా డిసైడ్ అవుతారు. అవంతా వాళ్ళ కాంట్రాక్ట్లో ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు మన ట్యాక్సిబిలిటీ అంతా కూడా ఏంటంటే ఈ రెంట్ అంతా కూడా రెంట్ అనేది ఆల్రెడీ కవర్ అయిపోయిందండి. అది డైరెక్ట్గా వచ్చినా లేదా సబ్లెటింగ్లో వచ్చిన షేర్ అయినా అవంతా సప్లై. క్వశ్చన్ అంతా ఏంటి అంటే ఈ టెనెన్సీ ప్రీమియం దగ్గరే. బికాజ్ ఎందుకంటే ఈ వన్ టైం టెనెన్సీ ప్రీమియంతో పాటు దీన్ని రిజిస్టర్ చేసుకుంటారు వాళ్ళు. ఈ టెనెన్సీ ప్రీమియం పే చేసేటప్పుడు ఇక్కడ ఈ అగ్రిమెంట్ ఎంటర్ అవుతారు వీళ్ళు. ఓకే, ఈ టెనెన్సీ ప్రీమియం కోసం వాళ్ళు ఒక అగ్రిమెంట్ ఎంటర్ అవుతారు. ఈ అగ్రిమెంట్ ఏంటంటే వాళ్ళు రిజిస్టర్ అవుతుంది. ఇది రిజిస్టర్ అయ్యి దాని మీద స్టాంప్ డ్యూటీ ఛార్జెస్ కూడా పే చేస్తారు. దే పేడ్ ఈవెన్ స్టాంప్ డ్యూటీ ఛార్జెస్. సో ఇలా ఒకసారి టెనెన్సీ ప్రీమియం వచ్చింది. తర్వాత ఒక 1 year తర్వాత అనిల్కి ధర్మతేజ నచ్చట్లేదు. ఓకే, సో నచ్చట్లేదు, వీడు అప్పటిదాకా పాపం అమాయకుల్లా ఉన్నాడు అని చెప్పి వీళ్ళైతే ఏదో ఒకటి మోసం చేసి రెంట్ ఎక్కువ తీసేసుకోవచ్చు అని చెప్పి ప్రాపర్టీ ఇచ్చాడు ఫస్ట్. దాని తర్వాత అర్థమైంది ఓకే వాడు పైకి అట్లా కనిపిస్తాడు కానీ లోపలంతా సో అని చెప్పి. సో అర్థమైన తర్వాత ఏంటి 1 year తర్వాత వెకేట్ చేయించమంటున్నాడు. ఇప్పుడు వెకేట్ చేయమంటే ధర్మతేజ అంటాడు నేను వెళ్ళను అంటాడు. ఇప్పుడు మళ్ళీ అతన్ని వెకేట్ చేయించడానికి ఇతను ఎంత మార్కెట్లో టెనెన్సీ ప్రీమియం నడుస్తూ ఉంటే అంత ఇవ్వాలి. లెట్స్ సే ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు అంటే ఆ ఏరియాలో పెద్దగా భూమి లేదు, రెంట్కి కానీ అవంతా లేవు. సో కాబట్టి ధర్మతేజ 5 lakhs టెనెన్సీ ప్రీమియం ఇచ్చాడు. ఒక 2 years అలా జరిగింది. ఈలోపు ఆ ఏరియాకి ఫుల్ కమర్షియల్ వాల్యూ వచ్చి భూమి పెరిగి రెంట్లు డ్రాస్టిక్గా ఇంక్రీజ్ అయినాయి. అప్పుడు టెనెన్సీ ప్రీమియం కనుక మార్కెట్లో 20 lakhs ఉంటే ఇప్పుడు అనిల్ అతను వెకేట్ చేయించాలంటే ఎంత పే చేయాలి, 20 lakhs పే చేయాలి. నువ్వు ఇచ్చిన 5 lakhs వెనక్కి ఇస్తానంటే ఇది అడ్వాన్స్ అయిపోతుంది.
సో మార్కెట్లో ఎంత టెనెన్సీ ప్రీమియం నడుస్తా ఉంటే అంత టెనెన్సీ ప్రీమియం వెనక్కిస్తేనే అప్పుడు అతను లెట్అవుట్ చేస్తాడు. సో ఇక్కడ టెనెన్సీ ప్రీమియం అనేది ఓనర్కైనా రావచ్చు, టెనెంట్కైనా రావచ్చు. ఓనర్కి ఎప్పుడు ఫస్ట్ ఆ రైట్ తీసుకున్నప్పుడు, రైట్ ఇస్తున్నప్పుడు, అంటే సబ్లెట్ చేసే రైట్ ఇస్తున్నప్పుడు ఓనర్కి టెనెన్సీ ప్రీమియం వస్తుంది. ఆ రైట్ని సరెండర్ చేసేస్తున్నప్పుడు టెనెంట్కి టెనెన్సీ ప్రీమియం వస్తుంది. సో అర్థం చేసుకోండి సార్, టెనెన్సీ ప్రీమియం అనేది ఓనర్కి వస్తుంది, టెనెంట్కి కూడా వస్తుంది. ఓనర్కి ఎప్పుడు వస్తుంది? ఫస్ట్ నాకు సబ్లెట్ చేసుకునే రైట్ ఇస్తున్నప్పుడు నేను పే చేస్తాను. ఓకే, సో కాబట్టి ఓనర్కి అప్పుడు టెనెన్సీ ప్రీమియం వస్తుంది. నా రైట్ వెనక్కి తీసేసుకుంటున్నాడు అతను, అంటే కాంట్రాక్ట్ క్యాన్సిల్ చేసేస్తున్నాడు, అప్పుడు నాకు మళ్ళీ టెనెన్సీ ప్రీమియం వస్తుంది. సో ఇద్దరిలో ఎవరికి వచ్చినా టెనెన్సీ ప్రీమియం, అప్పుడు వాళ్ళు కాంట్రాక్ట్ అంటే స్టాంప్ డ్యూటీ వాల్యూ, రిజిస్ట్రేషన్స్ లాగా అగ్రి అయ్యి స్టాంప్ డ్యూటీ వాల్యూ పే చేస్తూ ఉంటారు. వీళ్ళ క్వశ్చన్ ఎందుకు వచ్చిందంటే, ఇలా స్టాంప్ డ్యూటీ వాల్యూ పే చేస్తున్నాం కదా, అంటే రిజిస్టర్ అయ్యి స్టాంప్ డ్యూటీ ఛార్జెస్ పే చేస్తున్నాం కదా. జనరల్లీ స్టాంప్ డ్యూటీ ఛార్జెస్ అనేవి పే చేసేది ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ సేల్ అయినప్పుడు. ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ సేల్ అయితే ఆల్రెడీ షెడ్యూల్ 3లో కవర్ అవుతుంది, నెగిటివ్ లిస్ట్లో ఉంది కదా. సో ఈ కాంట్రాక్ట్స్ కూడా నెగిటివ్ లిస్టేనా అని చెప్పి వాళ్ళ క్వశ్చన్. ఓకే, దాని క్లారిటీ ఏమి ఇచ్చారు, ఇక్కడ ఓనర్షిప్ రావట్లేదు, రైట్ మాత్రమే ఇస్తున్నారు, ఓనర్షిప్ కాదు. సో ఇది షెడ్యూల్ 3లో కవర్ అవ్వదు, అండ్ ఇట్ ఈస్ యాప్లీ కవర్డ్ అండర్ సెక్షన్ 7. సో ఇట్ ఈస్ ఏ సప్లై. సో ఆ టెనెన్సీ ప్రీమియం అనేది ట్యాక్సబులే, ప్రొవైడెడ్ ఇట్ షుడ్ బి ఏ అదర్ దాన్ రెసిడెన్షియల్ ప్రాపర్టీ. ఒకవేళ ఇది రెసిడెన్షియల్ ప్రాపర్టీ అయితే అండి, ఎగ్జామ్షన్స్ చాప్టర్లో ఎగ్జామ్షన్ కింద కవర్ అయిపోతుంది. సో ఇట్ షుడ్ బి, ద ప్రాపర్టీ షుడ్ బి ఏ బిజినెస్ ప్రాపర్టీ అయి ఉండాలి, అదర్ దాన్ రెసిడెన్షియల్ ప్రాపర్టీ అయి ఉండాలి. రెసిడెన్షియల్ ప్రాపర్టీ అయినా కూడా అది సప్లై, బట్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జామ్టెడ్. సో క్లియర్గా రా. టెనెన్సీ ప్రీమియం టు ఓనర్ ఎప్పుడండి? ఆన్ గివింగ్ టెనెన్సీ రైట్. టెనెన్సీ ప్రీమియం ఓనర్కి ఎప్పుడు వస్తుందండి? ఆన్ గివింగ్ టెనెన్సీ రైట్. సప్లై. అలానే టెనెన్సీ ప్రీమియం టెనెంట్కి ఎప్పుడు వస్తుందండి? ఆన్ సరెండరింగ్ టెనెన్సీ రైట్. It is also supply. So next clarification అండి, ఆర్ట్ వర్క్ సెంట్ టు గ్యాలరీస్. క్లారిఫికేషన్ వచ్చి ఆర్ట్ వర్క్ సెంట్ టు గ్యాలరీస్ అంటే ఒక ఆర్టిస్ట్ అతను వేసిన పెయింటింగ్స్ కానీ ఆ డ్రాయింగ్స్ కానీ ఒక గ్యాలరీలో ఎగ్జిబిషన్ కోసం పంపించాడు. ఓకే, ఇప్పుడు అది అలా ఎగ్జిబిషన్ దగ్గరికి పంపించడం సప్లై, నాట్ ఏ సప్లై సార్, ఎందుకంటే అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు సేల్ అవుతాయని చెప్పలే. ఓకే, ఒక 50 పెయింటింగ్స్ పంపిస్తే అందులో ఒకటో రెండో సేల్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే అసలు ఏవి సేల్ కూడా అవ్వకపోవచ్చు. సో జస్ట్ గ్యాలరీకి పంపించడం అనేది సప్లై కాదు. సో రైట్ డౌన్. artwork sent for exhibition
is not a supply, as no consideration flows. As no consideration flows. As no consideration flows. సరే ఇంకా ఉన్నాయి క్లారిఫికేషన్స్. నేను 12 వరకు ఎలాగో 12 కాబట్టి క్లాస్ 12 దాకా కంటిన్యూ చేస్తూనే ఉంటాను. సో బ్రేక్ కావాలంటే ఇప్పుడే తీసుకోండి 5 minutes. లేదు కంటిన్యూ చేసేద్దామంటే చేసేద్దాం. ఓకే ఫైన్. లాస్ట్ బెంచెస్లో వాళ్ళు లేరు కదా, ఓకే షూర్. సో నెక్స్ట్ క్లారిఫికేషన్ అండి. క్లారిఫికేషన్ GST on petroleum gases. GST on petroleum gases retained. GST on petroleum gases retained by the manufacturer of petrochemical products. Clarification: GST on petroleum gases retained by the manufacturer of petrochemical products. సార్ ఆయిల్ రిఫైనరీస్ ఉంటాయి. ఈ ఆయిల్ రిఫైనరీస్ ఏం చేస్తాయంటే దే విల్ సెండ్ పెట్రోలియం గ్యాస్ టు దిస్ కంపెనీస్. పెట్రోలియం గ్యాస్ని ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్కి సెండ్ చేస్తాయి. ఓకే, ఇవి వీళ్ళు ఏం మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారు సార్ అంటే పెట్రోకెమికల్ ప్రొడక్ట్స్. పెట్రోకెమికల్ ప్రొడక్ట్స్. ఈ పెట్రోలియం గ్యాస్ అనేది రా మెటీరియల్ అండి. ఓకే, ఈ పెట్రోలియం కెమికల్ ప్రొడక్ట్స్ తయారు చేయడానికి ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్కి పెట్రోలియం గ్యాస్ అనేది రా మెటీరియల్. ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ వాటిని పెట్రోలియం ప్రొడక్ట్స్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి వాళ్ళు డైరెక్ట్గా సేల్కి వెళ్ళరు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ ఫినిష్డ్ గుడ్ని మళ్ళీ వీళ్ళకే ఆయిల్ రిఫైనరీస్కే ఇచ్చేస్తారు. ఈ పెట్రోలియం గ్యాస్ అయితే రా మెటీరియల్ అయితే, ఫినిష్డ్ గుడ్ ఈ పెట్రో ప్రొడక్ట్స్ అన్ని మళ్ళీ ఎవరికి ఇచ్చేస్తారు? ఆయిల్ రిఫైనరీస్కే ఇచ్చేస్తారు. సో ఇప్పుడు మనం చూస్తే both ways it is petrol which is not under the coverage of GST, non-taxable supply. కానీ what is the consideration to this manufacturing companies? ఈ పెట్రోలియం గ్యాస్ వాళ్ళకి ఇస్తే వాళ్ళు దాన్ని పెట్రోలియం కెమికల్ ప్రొడక్ట్స్గా మార్చి రిటర్న్ ఇచ్చేస్తున్నారు. సో వీళ్ళకి ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్కి ఉన్న కన్సిడరేషన్ ఏంటి అంటే దే విల్ రీటైన్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ పెట్రోలియం గ్యాస్. అంటే రా మెటీరియల్ వచ్చిన దాంట్లో వాళ్ళు కొంత పార్ట్ వాళ్ళు రిటైన్ చేసేసుకుంటారు, బ్యాలెన్స్ దాన్ని అవుట్పుట్గా చేసి వాళ్ళకి ఇస్తారు తప్ప. సో వాళ్ళ కన్సిడరేషన్ ఏంటంటే ఏ పార్ట్ ఆఫ్ పెట్రోలియం గ్యాస్ విచ్ దే రిటైన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అంతా ఏంటి అంటే మరి ఆ పెట్రోలియం గ్యాస్ వాళ్ళు లెట్ చేయండి ఇక్కడ ఒక 5 crores వర్త్ పెట్రోలియం గ్యాస్ వాళ్ళు రిటైన్ చేశారు. దాని మీద జిఎస్టీ సప్లై అవుతుందా? అది కాదా. ఎందుకంటే బికాస్ పెట్రోలియం గ్యాస్ వాళ్ళు రిటైన్ చేశారు విచ్ ఈస్ నాట్ అండర్ ద కవరేజ్ ఆఫ్
జిఎస్టీ. సో ఇప్పుడు అది ట్యాక్సిబులా, ఐ మీన్ సప్లయా కాదా అని అడిగితే, సార్ అక్కడ వాళ్ళు తీసుకుంటుంది పెట్రోలియం గ్యాస్, కానీ తీసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటి? కన్వర్షన్, అది లేదా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యాక్టివిటీ కోసం తీసుకుంటున్నారు. సో అది సప్లై అవుతుంది కాబట్టి వాళ్ళు కన్సిడరేషన్ మానిటరీ ఫామ్లో కాకుండా ఈ పెట్రోలియం గ్యాస్ ఫామ్లో తీసుకున్నంత మాత్రాన ఇట్ కెనాట్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఇట్ కెనాట్ బి ఎక్స్క్లూడెడ్ ఫ్రమ్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ సప్లై. సార్ ఇప్పుడు లెట్స్ మిమ్మల్ని కోచింగ్ ఫీజు బదులు పెట్రోల్ తీసుకొచ్చి ఇవ్వండి మాకు కార్లో వాటికి అని చెప్పి పెట్రోల్ తీసుకొచ్చి మీరు ఇస్తామంటే ఇప్పుడు అది సప్లై కాదు అంటే కుదురుతుందా? ఎందుకని అసలు ఇక్కడ సప్లై దేనికి అవుతుంది? ఫస్ట్ మేము కోచింగ్ ఇస్తున్నందుకు జిఎస్టీ ఐ మీన్ సప్లై వస్తుంది. దాని కోచింగ్ ఫీజు మీరు మనీలో పే చేయొచ్చు, ఇంకా నాన్ మానిటరీ టర్మ్స్లో కూడా పే చేయొచ్చు. కన్సిడరేషన్ డెఫినేషన్లో రెండు ఉన్నాయి, మనీ ఆర్ అదర్వైజ్. ఇక్కడ వాళ్ళు మనీ బదులు ఏమి ఇస్తున్నారు? పెట్రోలియం గ్యాసెస్లో పార్ట్ ఇస్తున్నారు. సో అంత మాత్రాన దే ఆర్ నాట్ ట్యాక్సింగ్ పెట్రోలియం గ్యాస్. వాళ్ళు ట్యాక్స్ చేస్తుంది ఏంటి అక్కడ? ద యాక్టివిటీ ఆఫ్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ పెట్రోలియం గ్యాస్ ఇంటూ పెట్రోకెమికల్ ప్రొడక్ట్స్. ఓకే, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ ఇది రాసుకున్నారా అండి? ఓకే, సో ద కన్సిడరేషన్ టు దిస్ కంపెనీస్ ఈ పెట్రోలియం గ్యాస్ అండి, ఇది కూడా డెడికేటెడ్ పైప్ లైన్స్లో సపరేట్గా వాళ్ళ కోసం పైప్ లైన్ వేసేసి ఇంకా అలా కంటిన్యూస్గా జరుగుతూనే ఉంటాయి. Consideration to this company, they retain a part of raw material. Is it a supply? ఆ రా మెటీరియల్ వాళ్ళు రిటైన్ చేయడం అంటే ఆ పార్ట్ ఆఫ్ పెట్రోలియం గ్యాస్ రిటైన్ చేయడం సప్లై. ఇట్ ఈస్ ఎ సప్లై even consideration is petroleum gas. Even consideration is petroleum gas. It is a supply, even consideration is petroleum gas. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లారిఫికేషన్ అండి. క్లారిఫికేషన్ ఆన్ జాయింట్ వెంచర్స్. క్లారిఫికేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు జాయింట్ వెంచర్స్ వాళ్ళ మధ్య జరిగేవి. సార్ ఈ జాయింట్ వెంచర్స్లో ఒక బిఫోర్ గోయింగ్ ఫర్దర్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ టూ టెర్మినాలజీస్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఆపరేటింగ్ మెంబర్. సార్ జేవీ అంటే ఏంటంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఒక పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ లాగాను ఒక అన్ఇన్కార్పొరేటెడ్ అసోసియేషన్ ఒక టెంపరీ పర్పస్ కోసం ఒక 1 year 2 years ఇలాంటి టెంపరీ టర్మ్ కోసం ఒక 2-3 కలిసి ఒక గ్రూప్గా ఫామ్ అవడాన్ని జేవీ జాయింట్ వెంచర్స్ అంటాం. సో జేవీస్ ఆర్ మోస్ట్ కామన్ ఇన్ పెట్రోలియం కంపెనీస్. ఆయిల్ కంపెనీస్లోనే జేవీలు ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం. జేవీ అకౌంటింగ్ కానీ సో ఇవన్నీ కూడా మనకి నార్మల్గా వెళ్ళిన తర్వాత మీ జాబ్ రోల్లో జేవీ అకౌంటింగ్ రావచ్చు, జాయింట్ వెంచర్ అకౌంటింగ్ ఇవి. సో జేవీలు కానీ మోస్ట్ ఎక్కువ ఉండేది జాయింట్ వెంచరర్స్ అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి పెట్రోలియం కంపెనీస్లోను. ఓకే, వీటిలో ఎక్కువ ఉంటాయి. ఎందుకంటే ద ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ థింగ్ అంటే వీళ్ళకి ఈ పెట్రోలియం కంపెనీస్కి మేజర్ కాస్ట్ ఎక్కడండి? ఫైండింగ్ అవుట్ ఏ రిజర్వ్. ఒక ఆయిల్ రిజర్వ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడమే వాళ్ళకి మేజర్ కాస్ట్. అండ్ ఇక్కడ ప్రాబబిలిటీ ఏంటంటే చెప్పలేరు. ఇఫ్ దే ఫౌండ్ లైక్ ఒక 10 places ఐడెంటిఫై చేసి 10 placesలో హెవీ ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకర్ చేసి డ్రిల్ చేసి కిందకి వెళ్ళి చెక్ చేసి చూసినా కూడా ఇట్ మే నాట్ బి ఎ వైబుల్ రిసోర్స్.
అంటే అక్కడ ఆయిల్ ఉండొచ్చు కానీ అది యూజబుల్ కాదు. ఎందుకంటే సార్ చాలాసార్లు ఏమైపోతాయంటే ఈ పెట్రోలియం రిజర్వ్స్తో పాటు వాటర్ కూడా కలిసిపోతాం, లేదా వేరేవి ఇంకేమన్నా కెమికల్స్ కలిసిపోవడం వల్ల ఇట్ వోంట్ బి ఏ యూస్ఫుల్ రిసోర్స్ ఫర్ దమ్. సో అలా ఒక 10 హోల్స్ వాళ్ళు డ్రిల్ చేస్తుంటే 10 ప్లేసెస్లో ఆల్ ద 10 సీమ్స్ టు బి కమర్షియలీ అన్వైబుల్. ఓకే, అసలు వైబుల్గా పనికిరానివి అయిపోయి ఉండండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ కంపెనీకి మొత్తానికి సర్వైవలే క్వశ్చన్లోకి వచ్చేస్తుంది, ఎందుకంటే 10 ప్లేసెస్లో అంత ఎక్స్పెండిచర్ అయినప్పుడు. సో జనరల్గా ఏం చేస్తాయంటే వీళ్ళు జేవీలుగా ఫామ్ అయ్యి ఆ ఎక్స్పెండిచర్ని కామన్గా షేర్ చేసుకుంటారు. సో అప్పుడు వచ్చిన రిసోర్స్ కూడా షేర్ అవుతారు, బట్ అట్లీస్ట్ వాళ్ళ రిస్క్ని అయితే డైవర్సిఫై చేయొచ్చు. కాబట్టి ఆ ఇంటెన్షన్తో జేవీస్గా ఫామ్ అవుతారు. ఓకే, ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్ అండి, ఈ జేవీలు ఏంటంటే వాళ్ళలో ఒకరు మెయిన్ మెంబర్గా ఉంటారు, మిగతా 2 నార్మల్, అంటే వాళ్ళు ఆపరేటింగ్ మెంబర్ అంట. సో ఆపరేటింగ్ మెంబర్ అంటే వీళ్ళకి షేర్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఆ జేవీలో, వీళ్ళే మెయిన్ యాక్టివిటీస్ అంతా క్యారీ అవుట్ చేస్తూ ఉంటారు. అసలు ఈ జేవీ క్రియేట్ చేయడానికి రీజన్ వీళ్ళు యాక్చువల్గా వెళ్ళిపోదామని ఫిక్స్ అయిపోయారు, కానీ కొంచెం డౌట్ ఉంది. సో కొంతమంది డైవర్సిఫై చేసుకుందామని ఇంక వేరే 2 కంపెనీలతో మాట్లాడి వాళ్ళు కూడా యాడ్ చేసుకున్నారు. మొత్తం ఆ వర్క్ ఎలా జరుగుతుంది, ఆ యాక్టివిటీస్ ఏం జరుగుతున్నాయి అదంతా చెక్ చేసుకునేదంతా కూడా ఈ మెయిన్ మెంబరే ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఆపరేటింగ్ మెంబర్. సో ఏబిసి అని ముగ్గురు ఉంటే ఏ ఈజ్ టేకింగ్ ద లీడ్. సో హూ ఎవర్ ఈజ్ టేకింగ్ ద లీడ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఆపరేటింగ్ మెంబర్. నెక్స్ట్, మరి ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్పెండిచర్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు ఏ అంటే మెయిన్ లీడ్ తీసుకున్నాడు, ఏనే అంతా స్పెండ్ చేస్తూ ఉంటాడు. మరి బి నుంచి సి నుంచి కూడా కొంత అమౌంట్ రికవర్ చేసుకోవాలి కదా. సో విల్ బి ఆస్కింగ్ మనీ ఫ్రమ్ బి యాజ్ వెల్ యాజ్ సి. ఆ మనీ అడగడానికి వాళ్ళు పే చేయడానికి క్యాష్ కాల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఆస్కింగ్ మనీ బై ఆపరేటింగ్ మెంబర్ ఫ్రమ్ అదర్ జాయింట్ వెంచరర్స్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ క్యాష్ కాల్స్. ఓకే, ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అంతా ఈ జాయింట్ వెంచరర్స్ ఈ ఆపరేటింగ్ మెంబర్స్కి క్యాష్ కాల్స్ అని చెప్పి మనీ పే చేయడం అనే సిచ్యువేషన్ వచ్చి ఆ మనీ పే చేయడం అనేది సప్లయా కాదా, ఇది క్వశ్చన్ ఇక్కడ. టు ఎన్ ఆపరేటింగ్ మెంబర్స్ ద అదర్ జాయింట్ వెంచరర్స్ విల్ బి పేయింగ్ మనీ. ఎందుకు పే చేస్తున్నారు మనీ అంటే ఇతను ముందు ఖర్చు పెడతా ఉంటాడు, విల్ బి స్పెండింగ్ మనీ టు టేక్ ఫర్దర్ ద ప్రాజెక్ట్. సో వాళ్ళు రియంబర్స్మెంట్ అనొచ్చు. సో అది అక్కడ నేచర్ని బట్టి మారుతూ ఉంటుంది. సో వాళ్ళ అమౌంట్ పే చేస్తూ ఉంటే, ఆ క్యాష్ కాల్స్ పే చేస్తూ ఉంటే, వెదర్ ద క్యాష్ కాల్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ జాయింట్ వెంచరర్స్ అమౌంట్స్ టు సప్లై ఆర్ నాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. సార్ ఇక్కడ కాంట్రాక్ట్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఎగ్జాంపుల్ బేసిస్లోనే 2 ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఫస్ట్ థింగ్, సార్ నేను ఆపరేటింగ్ మెంబర్ అండి, 2-3 జాయింట్ వెంచరర్స్ ఉన్నారు నాకు. ఇంకా నేనేం చేస్తున్నానంటే నాకు ఆల్రెడీ నేనేం కొత్తగా ఆయిల్ ఇండస్ట్రీలోకి రాలే, ఐఎమ్ ఈ ఇండస్ట్రీలో ఎప్పటి నుంచో ఉన్నా. సో ఇప్పుడు నాకు ఒక కొత్త ప్రాజెక్ట్ తీసుకుని టేకప్ చేయాలి అంటే ఐ నీడ్ నాట్ టు బ్రింగ్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్. అంత మిషనరీస్ కానీ మొత్తం అంతా నాతోనే ఉంది. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను, నా మెషిన్స్ తీసుకుని వెళ్ళిపోయి ఎక్స్ప్లోరేషన్ కానీ ఆ డ్రిల్లింగ్ కానీ అవన్నీ స్టార్ట్ చేసి. ఓకే, కానీ ఇప్పుడు నా మెషిన్లో అయిన డిప్రిసియేషన్ నేను ఒక్కనే బేర్ చేయాలా, వాళ్ళిద్దరు కూడా బేర్ చేయాలి కదా. సో అందుకని ఇప్పుడు మొత్తం కాస్ట్ ఎంత అంటే డిప్రిసియేషన్స్ కానీ నా ఓన్ మెషిన్స్ అయినా కూడా వాటి ఓవరాల్ కాస్ట్ అక్కడ ఒక 100 crores అవుతా ఉంటే నా షేర్ 50 crores ఇచ్చాను, వాళ్ళిద్దరి దగ్గర నుంచి చెరో 25 crores అడిగి. సో ఇప్పుడు దే బోత్ పెయిడ్ మీ 25 crores. ఆ 25 crores తీసుకొని నేను కొత్త మెషిన్స్ ఏమన్నా కొని వాడుతున్నానో నా ఓన్ మెషిన్స్ వాడేస్తున్నాను, నా ఓన్ మెషిన్స్ వాడుతున్నాను. కాబట్టి సో దాన్ని ఎలా తీసుకుంటున్నారు అంటే ఇక్కడ ఎలా సిచ్యువేషన్ అవుతుందంటే ఐఎమ్ గివింగ్ మై మెషిన్ ఆన్ రెంట్ టు దెమ్. 25 crores-కి 25 crores-కి రెంట్కి ఇచ్చి కామన్ పర్పస్కి వాడుతున్నట్టుగా తీసుకొని, ఇన్ సచ్ కేస్ దే క్యాష్ కాల్స్ ఐ మేడ్ ఆర్ సప్లై. నా ఓన్ మెషిన్స్ కనుక యూజ్ చేస్తూ ఉంటాయి, ఆపరేటింగ్ మెంబర్ ఈజ్ యూజింగ్ హిజ్ ఓన్ మెషినరీ and making cash calls from the other joint ventures, then the cash calls made are amounts to supply. Second situation వచ్చేసరికండి నేను 50 crores తీసి పక్కన పెట్టా, the other 2 also given 25 crores and 25 crores, సో మొత్తం 100 crores అయింది. ఈ 100 crores-తో వెళ్ళిపోయి కొత్త మెషిన్స్ కొనేసి అప్పుడు నేనేం సపరేట్ సర్వీస్ ఇవ్వట్లేదు, ముగ్గురం కలిపి కొత్త మెషిన్స్ కొన్నాం, వాటినే వాడుతున్నాం. సో వాళ్ళకి నేనేం సర్వీస్ ఇస్తున్నట్టు కాదు, దెర్ ఇస్ నో సప్లై. సో ఇక్కడ సప్లై ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే ద జాయింట్ వెంచరర్స్ ఆర్ గివింగ్ క్యాష్ కాల్స్. ఆ క్యాష్ కాల్ మనీ అంతా నేను తీసేసుకుంటున్నాను. ఇంకా నేను తీసేసుకొని ఏం చేస్తున్నాను, ఐఎమ్ యూజింగ్ మై మెషినరీ ఫర్ అవర్ కామన్ పర్పస్, దెన్ ఇట్ అమౌంట్స్ టు సప్లై. అలా కాకుండా ఇతో మొత్తం మనీ మొత్తం కలెక్ట్ చేసిన దాంతో ఇఫ్ ఐఎమ్ బయింగ్ న్యూ మెషినరీస్ దెన్ అప్పుడు అది నా ఒక్కడిదని ఏం కాదు, అందరి కోసం. నేనేం సపరేట్గా సర్వీస్ ఇవ్వట్లేదు వాళ్ళకి. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ సప్లై. ఓకే, ఇది రాద్దామంట. సో సిచ్యువేషన్ 1, సిచ్యువేషన్ 2.
Sir, example lane raddam. Situation 1 lo assume there are 4 members in JV in both the cases. Four members in JV. Each contributes 100. Each contributes 100 and operating member purchase machinery for 400. Each contributes rupees 100 and operating member. So ఒక్కొక్కరి దగ్గర నుంచి 100 తీసుకొని ఏం చేస్తాడు? ఆపరేటింగ్ మెంబర్ ఇక్కడ మెషిన్ పర్చేస్ చేస్తాడు. సో in this case cash calls made by operating member with other venturers, not a supply. In this cash calls made by operating members with other venturers, not a supply. Since operating member didn't carried any activity, since operating member didn't carried any activity for consideration. అతను కన్సిడరేషన్ కోసం తను ఏం చేయట్లే, సో అందరితో పాటే తను ఖర్చు పెడుతున్నాడు అంతే. సిచ్యువేషన్ 2లో అండి, ఈచ్ కాంట్రిబ్యూట్స్ rupees 100 సిచ్యువేషన్ 2లో అండి, ఈచ్ కాంట్రిబ్యూట్ 100, అందరూ 100 కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు. బట్ ఆపరేటింగ్ మెంబర్ ఏం చేస్తాడు? పర్చేస్ చేస్తాడా? అండ్ ఆపరేటింగ్ మెంబర్ యూజెస్ ఇట్స్ ఓన్ మెషిన్. యూజెస్ ఇట్స్ ఓన్ మెషిన్. So here operating member recovering, here operating member recovering cost towards use of machinery and service. Towards use of machinery and service. Therefore it is supply of service. Therefore it is supply of service.
కంప్లీటెడ్ అండి ఇది. సార్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి క్లారిఫికేషన్స్. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ద బంచ్ ఆఫ్ క్లారిఫికేషన్స్ అండి. ఇవన్నిటికి కూడా ఎట్ ఏ టైం రిలీజ్ చేసినవి, ఆల్ రిలేటెడ్ టు నాన్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ఏ కాంట్రాక్ట్ ఆర్ టాలరేటింగ్ ఎన్ యాక్ట్. ఒక వర్క్ చేయకుండా ఉన్నందుకు పే చేసిన కాంపన్సేషన్ కానీ, లేదా డ్యామేజెస్ కానీ, పెనాల్టీస్ కానీ, క్యాన్సిలేషన్ ఛార్జెస్ కానీ, ఇలాంటివి పే చేస్తున్నప్పుడు వాటిని సప్లైగా ట్రీట్ చేయాలా లేదా అనేది ఇట్ వాజ్ డిసైడెడ్ బేస్డ్ ఆన్ సిచ్యువేషన్ టు సిచ్యువేషన్. ఓకే. అండ్ సార్ ఇక్కడ మనం ఈ క్లారిఫికేషన్ చెప్పే ముందు మీకు ఇంకో క్లారిఫికేషన్ ఇవ్వడం ఏంటంటే, వాళ్ళు ఆ పర్టిక్యులర్ ఇండస్ట్రీని స్టడీ చేసి, అంటే సిబిఐసి ఒక్కొక్క ఇండస్ట్రీని స్టడీ చేసి వాళ్ళ ఇంటెన్షన్ని ఐడెంటిఫై చేసుకొని ఆ ఇంటెన్షన్స్ని బేస్ చేసుకొని క్లారిఫికేషన్స్ ఇష్యూ చేశారు. ఓకే. సో మనకి క్లారిఫికేషన్స్ అంటే మనం ఒక అవుటర్ స్కోప్ నుంచి చూసి ఆ బిజినెస్ యాక్చువల్ ఎసెన్స్ తెలుసుకోకుండా మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు 2 సినారియోస్లో అంటే ఎక్స్క్లూజివ్గా ఆన్సర్స్ ఉండొచ్చు. అంటే ఒక చోట సప్లై అని అంటారు, ఇంకో చోట అది సప్లై కాదు అని అంటారు. ఎందుకని అంటే ఇక్కడ నేచర్ ఆఫ్ బిజినెస్ని బట్టి అది సప్లై అయితే, ఇంకో చోట ఆ నేచర్లో మారడం వల్ల లేదా ఆ బిజినెస్ జరిగే సిచ్యువేషన్స్ మారడం వల్ల అది సప్లై కాకపోవచ్చు. ఓకే. ఇది కన్సిడర్ చేసుకొని వినండి. ఓకే. సో ఫస్ట్ థింగ్ అండి, ఇప్పుడు వచ్చి ఓకే, ఒక పర్సన్ రోడ్కి హైవే పక్కన హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాడు. ఓకే. ఆ పక్కన అక్కడ ఈ రోడ్ మీద హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాడు. నైట్ 4 AM లారీ వాడు వచ్చేసి ఇంట్లోకి పార్కింగ్ చేసేసాడు. ఇప్పుడు పార్కింగ్ చేస్తే హాల్లోనే వచ్చి ఆపాడు, బెడ్రూమ్ దాకా రాలా, హాల్లో వచ్చి పార్కింగ్ చేసి ఆపాడు. ఇప్పుడు ఇతని డ్యామేజెస్ పే చేయమని అడిగితే, ఓకే, ఆ హౌస్ ఓనర్ డ్యామేజెస్ పే చేయమంటే లెట్స్ సే యు గాట్ సమ్ 5 lakh rupees as డ్యామేజ్. ఇప్పుడు ఈ 5 lakh rupees డ్యామేజెస్ తీసుకోవడం అనేది సప్లై కాదా? ఇది క్వశ్చన్. డ్యామేజెస్ వస్తున్నాయి, ఇది సప్లై కాదా అనేది క్వశ్చన్. సార్ సప్లై అనాలి అంటే వీళ్ళు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే క్లారిఫికేషన్లో, ఈదర్ ఎక్స్ప్లిసిట్గా కానీ లేదా ఇంప్లైడ్గా కానీ అక్కడ ఒక కాంట్రాక్ట్ ఉండాలి, అంటే ఆన్ రిటర్న్ ఉండాలి. ఒకవేళ లేకపోయినా కూడా అది ఇంప్లైడ్గా ఒక కాంట్రాక్ట్ ఉండాలి. లారీ వాడితో వాడు వచ్చి వాళ్ళ బుద్ధి ఇంట్లో పెట్టడానికి ఓవర్ ఎక్స్ప్లిసిట్ గాను కాంట్రాక్ట్ ఉండదు, ఇంప్లైడ్ గాను కాంట్రాక్ట్ ఉండదు. సో అది డ్యామేజెస్ పే చేసినా అది సప్లై కాదు అంటాడు. ఓకే. బట్ ఎక్స్ప్లిసిట్గా కానీ ఇంప్లైడ్గా కానీ కాంట్రాక్ట్ ఏంటి అంటే, లెట్స్ ఓ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్కి కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చామండి. లెట్స్ ఇక్కడే ఇంకొక అటుపక్క కన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చి కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చి, బట్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కాకుండా నెక్స్ట్ వచ్చే ఏప్రిల్ కల్లా మాకు బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ కంప్లీట్ చేయాలి అంటారు. ఎందుకు? ఆ నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్కి మళ్ళీ స్టూడెంట్స్ వస్తారు, బిల్డింగ్లో ఖాళీ ఉండదు, కాబట్టి ముందే బిల్డింగ్కి కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చాం. సో వాటితో క్లియర్గా కాంట్రాక్ట్లో రాస్తున్నాం, విత్ ఇన్ 1 year ద బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ షుడ్ బి కంప్లీటెడ్, అదర్వైజ్ యు ఆర్ లైబుల్ టు పే డ్యామేజెస్ ఆఫ్ 50 lakh rupees అని అక్కడ కాంట్రాక్ట్లో రాస్తుంది. వాడు 1 yearలో కంప్లీట్ చేయలేదు, షూ చేసాం కోర్టుకి వెళ్ళి. సో హీ పేడ్ 50 lakh rupees డ్యామేజెస్. నౌ ఈజ్ ఇట్ అమౌంట్స్ టు సప్లై? ఎస్. ఎందుకని? ఇంప్లైడ్గా కాంట్రాక్ట్ ఉంది. సో అంటే ఇక్కడ మనకి వీటిలో ఏం చెప్తున్నాడు అంటే, ఇక్కడ జస్ట్ ఫ్లో ఆఫ్ మనీ ఉంటే సరిపోతుంది. దెర్ షుడ్ బి ఏ కాంట్రాక్ట్ ఈదర్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ ఆర్ ఇంప్లైడ్లీ, అంటే ఓవరాల్గా అన్నా ఉండాలి లేదా ఇన్ రిటర్న్ అయినా కానీ కాంట్రాక్ట్ ఉండాలి. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనకి చెప్పే క్లారిఫికేషన్స్ అన్ని సినారియోస్లో కూడా మెజారిటీకి ఎక్స్ప్రెస్గా కాంట్రాక్ట్ ఉన్న చోట మనకు అసలు క్వశ్చనే లేదు, ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. సో ఈ ఇంప్లైడ్ కాంట్రాక్ట్స్ అనేవి ఎందులో ఉన్నాయి అనేవి చెప్పుకుంటూ వస్తాడు ఇప్పుడు. ఓకే. సో డిఫరెంట్ సినారియోస్లో మనకి ఏంటంటే, మనకి ఇందులో కాంట్రాక్ట్ ఎందుకు ఉంటుంది లేదా ఇది ఎందుకు అవుతుంది అని అనిపించిన వాళ్ళు బిజినెస్ని స్టడీ చేసుకొని, సో ఇంప్లైడ్గా అది అందులో ఉంటుంది అని చెప్పి వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తున్నారు అనమాట. ఓకే. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ ద క్లారిఫికేషన్స్ విల్ గో. ఫస్ట్ది వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇక్కడ, సో ఒక కాంట్రాక్ట్ చెప్పాలి అంటే ఈ నాన్ పెర్ఫార్మెన్స్ కానీ టాలరేటింగే కానీ వస్తున్నప్పుడు అదొక సపరేట్ కాంట్రాక్ట్ లాగా అయినా ఉండాలి, అది ఎక్స్ప్లిసిట్గా కానీ ఇంప్లైడ్గా కానీ ఉండాలి. జస్ట్ ఫ్లో ఆఫ్ మనీ ఉంటే సరిపోదు. సో హెడింగ్ పెట్టుకోండి, క్లారిఫికేషన్. క్లారిఫికేషన్
GST applicability clarification, GST applicability on damages, penalty, arising out of breach of contract. Arising out of breach of contract. సార్ ఫస్ట్ ఇందులో లిక్విడేటెడ్ డ్యామేజెస్కి వెళ్ళి డిస్కస్ చేసేద్దాం సార్. లిక్విడేటెడ్ డ్యామేజెస్ no agreement to refrain or to act amount paid is మరి సార్ అగ్రిమెంట్ అయితే ఏం లేదు, ఏదో రిఫ్రైన్ అవ్వమనో లేదా చెయ్యమనో చేస్తూ అగ్రిమెంట్ అయితే ఏం లేదు. రిఫ్రైన్ అవ్వడం అంటే పక్కకుండమని లేదు, టు యాక్ట్ అంటే హీ హాస్ టు డూ సంథింగ్. సో అలా చెయ్యాలనో చెయ్యొద్దనో అగ్రిమెంట్ అయితే ఏం లేదు. బట్ అమౌంట్ పెయిడ్ టు కాంపన్సేట్ ఇంజురీ, అమౌంట్ పెయిడ్ టు కాంపన్సేట్ ఇంజురీ, ఇది నాట్ ఏ సప్లై అండి, ఇది నాట్ ఏ సప్లై. ఎందుకని అగ్రిమెంట్ లేదు కాబట్టి నాట్ ఏ సప్లై. సో లెట్స్ ఎలా అంటే ఒక కాపీ రైట్ని వైలేట్ చేశారు లేదా పేటెంట్ని యూజ్ చేసేసుకోవడం స్టార్ట్ చేశారు. మీరు ఏ బ్రాండ్, ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేటర్లు ఏ బ్రాండ్ వాడుతున్నారండి? మీరు క్యాష్ ఎక్కువ వాడుతున్నారు. సో మేమైతే అప్పుడంతా సిటిజన్ అని, సిటిజన్ తప్ప మిగతా అన్ని పేర్లు ఉండే. సో ఇప్పుడు లెట్స్ అక్కడ ఏమవుతుందండి, ట్రేడ్ మార్క్, పేటెంట్ ఇవన్నీ వైలేట్ అవుతున్నాయి. సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ లోగోతో, సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ డిజైన్స్తో వచ్చి ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఈ స్లిప్పర్స్లో ఇట్లా అడిడాస్ క్యాబిబాజ్ అని, ప్యూమాకి పామా అని, సో ఇట్లాంటివన్నీ వస్తూ ఉంటాయి కదా. సో వాళ్ళంతా ఏం చేయొచ్చు, పేటెంట్ ట్రేడ్ మార్క్ వైలేషన్ కింద వాళ్ళ మీద ఒక పిటిషన్ వేసి వాళ్ళ డ్యామేజెస్ పే చేస్తే, అసలు వాళ్ళ మీద జస్ట్ డ్యామేజెసే వస్తున్నాయి, వాళ్ళకి జరిగిన ఇంజురీకి లాస్కి డ్యామేజెస్ వస్తున్నాయి తప్ప దెర్ ఇస్ నో ఎక్స్ప్లిసిట్ కాంట్రాక్ట్. ఓకే సార్, శాంసంగ్ కంపెనీ వాళ్ళ డిస్ప్లే టెక్నాలజీని వేరే ఇంకేదో మొబైల్ కంపెనీ సేమ్ అదే కైండ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీని కాపీ చేసేసి మార్కెట్లోకి మొబైల్ రిలీజ్ చేస్తుంది. శాంసంగ్ కంపెనీ ఇప్పుడు వాళ్ళ మీద పిటిషన్ వేసి ఒక 500 crores డ్యామేజెస్ తీసుకుంటుంది. ఫస్ట్ వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఏదైనా అగ్రిమెంట్ ఉందా? నువ్వు మా టెక్నాలజీ వాడుతున్నా కూడా నువ్వు 500 crores ఇస్తే మాకు ఓకే అని చెప్పేమన్నా ముందు అగ్రిమెంట్ ఉందా? లేదు. కానీ మనీ వస్తుంది. అదేంటి, ఆల్రెడీ జరిగిన లాస్ని కాంపన్సేట్ చేయడానికే తప్ప దేర్ ఇస్ నో అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ దమ్. సో సచ్ లిక్విడేటెడ్ డ్యామేజెస్ ఆర్ నాట్ సప్లై. సెకండ్ వన్ అండి, కాంటెంప్లేటెడ్. ఈ లిక్విడేటెడ్ డ్యామేజెస్ అని ఎలా వస్తున్నాయంటే కాంటెంప్లేటెడ్ బై ద కాంట్రాక్ట్ అగ్రీడ్ దేనికి ఫర్ ఎర్లీ టెర్మినేషన్, అంటే కాంట్రాక్ట్ తొందరగా క్యాన్సిల్ చేస్తే ఎర్లీ టెర్మినేషన్కి డ్యామేజెస్ పే చేయాలని, లేదా లేట్ పేమెంట్కి డ్యామేజెస్ పే చేయాలని, ఇలాంటివి ఏమన్నా రాస్తే అదేంటి, ఆల్రెడీ కాంటెంప్లేటెడ్ బై ద కాంట్రాక్ట్లోనే క్లియర్గా ఉంది. సో దట్ అమౌంట్స్ టు సప్లై. సో సింపుల్గా ఇక్కడ అంతా కూడా క్లారిటీగా ఏం చెప్తున్నాడండి మనకి,
కాంట్రాక్ట్ ఉందా లేదా చూడు. ఉంటే సప్లై, లేదంటే నాట్ ఏ సప్లై. జస్ట్ బికాజ్ వాళ్ళు డ్యామేజెస్ పే చేశారు కదా అంటే అది సప్లై కాదు. ఇట్ షుడ్ బి బ్యాక్డ్ అప్ బై ఏ కాంట్రాక్ట్. సార్ ఇవి సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క దానికి క్లియర్గా వాటి ఇంటెన్షన్ చెప్తూ వెళ్తాడండి. సో ఫస్ట్ వన్, ఇక్కడైతే ఇది ఓవరాల్గా అవుట్లైన్ మాత్రమే తెలుస్తుంది ఇక్కడ మనకి లిక్విడేటెడ్ డ్యామేజెస్లో. ఇప్పుడు ఇంకొంచెం ఇన్డెప్త్ వెళ్ళి ఒక్కొక్క సిచ్యువేషన్లో వాళ్ళు లెవీ చేస్తున్న ఆ ఛార్జెస్, పెనాల్టీస్, డ్యామేజెస్కి అక్కడ ఇంటెన్షన్ని అర్థం చేసుకొని అది సప్లై అవుతుందా నాట్ ఏ సప్లై అవుతుందా చెప్తాడు. సో ఫస్ట్ వన్, చెక్ డిజానర్ ఛార్జెస్. చెక్ డిజానర్, ఫైన్ ఆర్ పెనాల్టీ. సార్ ఇప్పుడు నాకు ఒక అతను ఒక పేమెంట్ చేయాల్సి వచ్చి చెక్ ఇచ్చాడు 1 lakh రూపీస్కి. చెక్ తీసుకెళ్ళి బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేస్తే చెక్ బౌన్స్ అయింది. చెక్ బౌన్స్ ఛార్జెస్ గురించి మాట్లాడట్లా, అతనికి పడే చెక్ బౌన్స్ ఛార్జెస్ గురించి మాట్లాడట్లా. కానీ నాకు అతను ఇప్పుడు ఒక 1 lakh రూపీస్ పే చేయాలి. సో టుడే హీ గేవ్ మీ 1 lakh రూపీస్ చెక్. సో ఈ చెక్ తీసుకొని నేను 2 days తర్వాత బ్యాంక్కి వెళ్ళాను, బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేశాను. ఇంకేముంది, మనీ వచ్చేస్తుంది, నేను వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాను. కానీ బ్యాంక్ నుంచి అయితే చెక్ బౌన్స్ అయింది అని చెప్పి మెసేజ్ వచ్చింది, ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. సో ఇప్పుడు అతనితో ఇప్పుడు నాకు అసలు ముందే అతను నాతో మనీ లేవు, 10 days పడుతుంది, 20 days పడుతుంది అని చెప్పుంటే అట్లీస్ట్ వీడికి బ్యాంక్కి వెళ్ళే టైం అన్నా సేవ్ అయ్యేది. బ్యాంక్కి వెళ్ళి ఆ మనీ వచ్చేస్తుందని ఇంకెవరికో కమిట్మెంట్ ఇచ్చి ఉండొచ్చు, ఇవంతా కూడా తగ్గేది. కానీ ఇప్పుడు దీనివల్ల ఏమవుతుందండి, అన్నెసరీగా ఈ వర్క్ టైం లాస్ అవుతుంది, ఇవంతా మళ్ళీ ఎక్స్ట్రాగా చదువుతుంది. ఇప్పుడు అతని మీద ఇంకా కోపం పెరుగుతుంది జనరల్గా చెప్పాలి. సో ద పాయింట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తాడు, అందుకని చెప్పి హీఈస్ లెవియింగ్ చెక్ డిజానర్ ఛార్జెస్. నువ్వు ఇచ్చిన చెక్ క్లియర్ అవ్వలేదు కాబట్టి చెక్ డిజానర్ ఛార్జెస్ అని 1 lakh మీద ఇంకో 5,000 డిజానర్ ఛార్జెస్ వేసి. వై? బికాస్ చెక్ క్లియర్ అవ్వలేదు కాబట్టి. ఇప్పుడు ఈ 5,000 డిజానర్ ఛార్జెస్ అనేది సప్లయా కాదా? ఓకే, మనం ఏదైతే చెక్ వాళ్ళు ఇచ్చి అది క్లియర్ అవ్వట్లేదు, క్లియర్ చేయలేదు కాబట్టి ఫర్ టాలరేటింగ్ ఈజ్ యాక్ట్ అవుతుందా ఇదని. అంటే ఇప్పుడు అతను చెక్ ఇచ్చినా ఆ చెక్ క్లియర్ అవ్వకపోయినా మనకు ఓకే అని యాక్సెప్ట్ చేస్తూ 5,000 రూపీస్ తీసుకుంటున్నట్ట కాదా అనేది చెప్తూ ఈ 5,000 గురించి, ఈ చెక్ డిజానర్ ఛార్జెస్ గురించి సప్లయా కాదా చెప్తున్నాడు. టాలరేటింగ్ అండ్ యాక్ట్ దీని మీద. సో దాని ఇంటెన్షన్ ఏం చెప్తున్నారండి, సార్ ఫస్ట్ ఎవరైనా ఇప్పుడు ఈ 5,000 రూపీస్ తీసుకొని మనం ఆర్ వి ఓకే విత్ ఇట్ అంటే వాడు టాలరేట్ ఛార్జెస్ ఇప్పుడు ఈ 5,000 రూపీస్ వేసినంత మాత్రాన ఆర్ వి ఓకే విత్ చెక్ బీయింగ్ డిజానర్డ్? మరి ఎందుకు వేస్తున్నాం సార్? సింపుల్ థింగ్ అండి, మన హెల్మెట్ పెట్టుకోకుండా రోడ్ మీద వెళ్తాం అంటే ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ ఒక 130 రూపీస్ చలాన్ వేసాడు అంటే నువ్వు ఎలా అన్నా తిరిగన్నా వాళ్ళ ఇంటెన్షన్ ఎందుకు? మరి పెనాల్టీ వేయడంలో రీజన్ ఏంటి? పెనాల్టీ వేస్తేనన్నా ఇంకా మానేస్తావు, నెక్స్ట్ టైం హెల్మెట్ పెట్టుకొని వెళ్తావేమో అని వాళ్ళ ఇంటెన్షన్, టు డిస్కరేజ్ సచ్ యాక్ట్. ఇక్కడ కూడా అంతే. సో డిజానర్ ఛార్జెస్ లెవీ చేస్తే మనం ఆ డిజానర్ ఛార్జెస్ లెవీ చేయడానికి రీజన్ వీఆర్ నాట్ టాలరేటింగ్ ఇట్, ఇట్స్ ఓన్లీ టు డిస్కరేజ్ ఇట్. Okay, and so there is no explicit or implicit contract of tolerating the act of dishonorance. It is just levied only to discourage such act. So it is not a supply. Okay nandi, right? There is no implied or explicit contract. There is no implied or explicit contract or willingness to tolerate invalid, fake, unworthy instrument. Fine penalty is levied. Fine penalty is levied to discourage such act.
hence it is not a supply. సో చెక్ డిజానర్ ఛార్జెస్ కానీ చెక్ డిజానర్ ఫైన్ కానీ పెనాల్టీ కానీ వేస్తే అది సప్లై కింద రాదు ఆ ఛార్జెస్ అమౌంట్ వరకు. సార్ నెక్స్ట్ అలానే పెనాల్టీ ఇంపోజ్డ్ ఫర్ వైలేషన్ ఆఫ్ లాస్. పెనాల్టీ ఇంపోజ్డ్ ఫర్ వైలేషన్ ఆఫ్ లాస్. పొల్యూషన్ కంట్రోల్ యాక్టో, ట్రాఫిక్ రెగ్యులేషన్స్ యాక్టో, లేదా వాళ్ళ ఇండస్ట్రీస్ రిలేటెడ్ యాక్టో, జిఎస్టీ యాక్టో, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్టో. సో ఏదో ఒక లా ఫాలో అవ్వనందుకు వాళ్ళు వేసిన పెనాల్టీస్. అగైన్ ఇక్కడ కూడా పెనాల్టీకి దీనికి ఏంటి సంబంధం? టాలరేటింగ్ అన్ యాక్ట్. అంటే వాళ్ళు ఏదన్నా చేసినా దాన్ని భరిస్తున్నందుకు తీసుకుంటున్నామా? కాదు కదా. సో అగైన్ సార్, ఒక కంపెనీ ఒక ఇండస్ట్రీ ఇష్టం వచ్చినట్టు స్మోక్ ఎమిషన్స్ చేసేస్తుంది. వాళ్ళ మీద పొల్యూషన్ కంట్రోల్ వాళ్ళు వచ్చి ఒక ఫైన్ లెవీ చేస్తారు. ఒక 15 lakhs 15 lakhs పెనాల్టీ లెవీ చేశారు. అంత మాత్రాన ఆర్ దే ఓకే విత్ ఎమిటింగ్ ద స్మోక్ విచ్ ఎవర్ దే వాంట్? లేదు. ఎందుకని అక్కడ కూడా అగైన్ దెర్ ఈజ్ నో విల్లింగ్నెస్. పెనాల్టీ లెవీ చేసినా కూడా దెర్ ఈజ్ నో విల్లింగ్నెస్. ఎందుకని లెవీ చేస్తున్నారు? ఓన్లీ విత్ అన్ ఇంటెన్షన్ టు డిస్కరేజ్, హెన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ సప్లై. సో దీన్ని ఇంకా సింప్లిఫైడ్గా రాస్తున్నానండి. నో ఎక్స్ప్రెస్ ఆర్ ఇంప్లైడ్ విల్లింగ్నెస్, no express or implied willingness penalty levied ఎందుకండి is to discourage hence not a supply. కార్బన్ క్రెడిట్స్. సో కార్బన్ క్రెడిట్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ కార్బన్ యూ కెన్ ఎమిట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు కార్బన్ ఎమిషన్ అనేది కామన్గా జరగాల్సింది, అది జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఈవెన్ వీఆర్ ఎమిటింగ్ కార్బన్ బై యూజింగ్ ఏసీ. సో ఒక ఇండస్ట్రీ ఎంత కార్బన్ ఎమిట్ చేయొచ్చు అని చెప్పడానికి వాళ్ళకి బ్యాలెన్స్ ఇస్తున్నాం. యూ కెన్ యూజ్ లైక్ 100 కార్బన్ క్రెడిట్స్ ఇచ్చారు అంటే ఒక క్రెడిట్కి మేబీ వాళ్ళ టెక్నికల్ టర్మ్స్లో ఎంత కార్బన్ ఎమిట్ చేస్తాం అంటే ఒక క్రెడిట్ కింద కాటగరైజ్ చేయొచ్చు. ఒక లెట్స్ సే మన సింపుల్ టెక్నాలజీలో ఒక 100 kgs ఆఫ్ కార్బన్ ఎమిట్ చేస్తే ఒక పాయింట్ అనుకుంటే, అలాంటి వాళ్ళకి ఒక 50 పాయింట్స్ ఇచ్చారు. అంటే 1 పాయింట్ ఇంటూ 100 అంటే 50 ఇంటూ 100 kgs ఆఫ్ కార్బన్ వరకు వాళ్ళు ఎమిట్ చేయడానికి వాళ్ళు పర్మిటెడ్. అంతకంటే ఎక్కువ కార్బన్ కనుక వాళ్ళు ఎమిట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ వాళ్ళ ఇండస్ట్రీ నుంచి అంటే దెన్ దే ఆర్ లెబిబుల్ టు పెనాల్టీ. సో వీళ్ళు ఏం చేయొచ్చు అంటే, కానీ అక్కడ కార్బన్ క్రెడిట్స్ వేరే చోట నుంచి పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. అంటే నాకు 50 అయిపోయినాయి, నాకు ఇచ్చిన నాకు యాజ్ పర్ నామ్స్ ఐ కెన్ ఓన్లీ ఎమిట్ 50 కార్బన్ పాయింట్స్ వరకే. కానీ పక్కనున్న ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు ఇంకా కంప్లీట్లీ అన్ని పొల్యూషన్ కంట్రోల్ ఎక్విప్మెంట్స్ అన్ని ఫిట్ చేసుకోవడం వల్ల లేదా న్యూ మిషనరీస్లోకి షిఫ్ట్ అవడం వల్ల వాళ్ళ ఎమిషన్స్ తగ్గిపోయి వాళ్ళకి 30 పాయింట్స్కి సరిపోతుంది. దే ఆర్ హ్యావింగ్ సర్ప్లస్ 20. ఇప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర కొనుక్కుంటాను నేను. దట్ ఆల్సో కెన్ బి పర్చేస్డ్. అప్పుడు నాకు ఎడిషనల్ 50 కాస్త 20 అవుతాయి, 70 అవుతాయి. ఇవంతా కూడా గ్లోబల్గా లైక్ ఇవి మనకి G5 అని ఈ సమ్మిట్స్ ఇలాంటివి జరిగినప్పుడు సో వాళ్ళు పెట్టుకునే మీటింగ్స్లో అక్రాస్ ద గ్లోబ్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ చేయడం కోసం ఇలాంటి ఇండస్ట్రీస్కి ఇలాంటి లిమిట్స్ పెట్టండి, మీరు ఓవరాల్గా ఎమిట్ అయ్యే స్మోక్ని కార్బన్స్ని కంట్రోల్ చేయాలి టు ప్రొటెక్ట్ ఓజోన్ లేయర్. నెక్స్ట్ అండి, ఫర్ఫీచర్ ఆఫ్ సాలరీ. Forfeiture of salary or payment of bond amount
forfeiture of salary or payment of bond amount in the event of employee leaving. In the event of employee leaving before minimum agreed period. Before minimum agreed period. Before minimum agreed period. Forfeiture of salary or payment of bond amount in the event of employee leaving before minimum agreed period. సార్ ఇప్పుడు పబ్లిక్ పిఎస్యూలు ఏ వచ్చినా మన క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్కి మినిమం 3 years బాండ్ రాయమని అడుగుతారు. ఓకే, ఎందుకు? సో ఎందుకంటే వాళ్ళు ట్రైనింగే మీ మీద 3 to 6 months టైం స్పెండ్ చేస్తారు. అండ్ ఫస్ట్ ఇయర్లో నీ వల్ల కంపెనీకి ఏం ప్రాఫిట్ ఉండదు. నువ్వు ట్రైనింగ్ ఫేజ్లో ఉంటావు, మ్యాక్సిమం నీ కాస్ట్ నువ్వు రికవర్ చేసుకోగలుగుతావు. మరి నీ మీద అంత ఖర్చు పెట్టిన తర్వాత కంపెనీ నీ నుంచి రిటర్న్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయడానికి ఇంకో 2 years పడుతుంది. నువ్వేమో 1 year ఉండి మొత్తం నేర్చేసుకున్నాను, నేను హైక్ వస్తుందని వెళ్ళిపోతానంటే కంపెనీకి ఏమవుతుంది? ఇప్పటిదాకా నీ మీద కాస్ట్ పెట్టుకొని వాళ్ళకి లాస్ అవుతుంది. కాబట్టి సో దే ఆర్ రీటైనింగ్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ 3 years బాండ్ రాపిస్తుంది. ఒకవేళ 3 years లోపు కనుక నువ్వు వెళ్ళిపోతే ట్రైనింగ్ పీరియడ్లో పే చేసిన శాలరీ అంతా 6 monthsలో పే చేసిన శాలరీ మేబీ 6 lakhs or 7 lakhs లేదా ఒక ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ 5 lakhs పే చేయమని అడుగుతారు నేను. ఓకే, అట్లా పే చేయమని, ఎందుకంటే దే షుడ్ బీ ఆల్సో ఇన్ ఏ సేఫ్ పొజిషన్ కాబట్టి ఇలాంటి క్లాజులు పెడుతున్నారు. ఇప్పుడు లెట్స్ సే అలా ఎంప్లాయీ జాయిన్ అయ్యాడు, బాండ్ రాస్ జాయిన్ అయ్యాడు, 3 years ఉంటానన్నాడు, కానీ 1 yearకే వెళ్ళిపోతున్నాడు. సో హీ పెయిడ్ 7 lakh rupees as compensation to the company. Whether that 7 lakh received by company amounts to supply. వాళ్ళు ఆ ఎంప్లాయీ వెళ్ళిపోవడాన్ని టాలరేట్ చేస్తూ లేదా ఆ యాక్ట్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తూ 7 lakhs కన్సిడరేషన్గా తీసుకోవాలా? డస్ ఇట్ అమౌంట్స్ టు సప్లై? ఇది క్వశ్చన్. మళ్ళీ సార్ అగైన్ ఏ కంపెనీ కూడా ఎంప్లాయీ జాయిన్ అయితే ఓకే బాగా జాయిన్ అయ్యాడు, వీళ్ళందరూ వెళ్ళిపోతే మనకు బాండ్ మనీ వచ్చేస్తే ఓకే అలా కోరుకుంటుందండి ఏ కంపెనీ అయినా. అట్లా కోరుకునేది అయితే అసలు ముందు రిక్రూట్మెంట్కి వెళ్తారు వాళ్ళు, లేదు. సో మరి ఎందుకు అలాంటి క్లాజ్ పెడుతున్నారు? నువ్వు బాండ్ రాస్తే అన్న ఉంటావని నార్మల్గా మాట్లాడి ఉండు బాబు ఉండమ్మా ఉండు చిట్టి అంటే ఉండవు కదా. సో బాండ్ రాస్తే అట్లీస్ట్ ఆ 7 lakhs కట్టాలనైనా ఉంటావు కాబట్టి అలా అన్న నిన్ను హోల్డ్ చేద్దామని. ఓకే, సో టు డిస్కరేజ్ నాన్ సీరియస్ ఎంప్లాయీస్, ఎవరైతే ఉండరో ఆ నాన్ సీరియస్ ఎంప్లాయీస్ని డిస్కరేజ్ చేద్దామని తప్ప దేర్ ఈజ్ నో ఇంటెన్షన్ ఎదర్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ ఆర్ ఇంప్లిసిట్లీ. కంపెనీ సైడ్ వాళ్ళు బయటకు చెప్పకపోయినా ఇంప్లైడ్గా కూడా అలాంటి ఇంటెన్షన్స్ ఏవి ఉండవు కాబట్టి అగైన్ ఇట్స్ నాట్ టు బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ సప్లై. ఓకే, సో రైట్ డౌన్ అండి. These clauses are inserted to discourage non-serious candidates. This is not consideration for tolerating an act. This is not consideration for tolerating an act. దీన్ని ఇంకో వేలో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఈవెన్ ఆ 7 lakhs పే చేసిన ఎంప్లాయీకి కూడా ఏం రాదు కదా. ఆ కంపెనీ వదిలేసి వెళ్ళిపోతూ 5 lakhs 6 lakhs బాండ్ మనీ పే చేస్తే టు క్వాలిటీ సప్లై ఒక కాంట్రాక్ట్ జరిగినప్పుడు 2 waysలో కన్సిడరేషన్ ఫ్లో అవ్వాలి కదండి. కంపెనీకి 7 lakhs వస్తే మరి ఎంప్లాయీకి ఏమొచ్చింది? ఫ్రీడమ్ వచ్చింది అనాలా? ఓకే, సో కాదు కదా. సో కాబట్టి సో దెర్ ఈస్ నో 2-way కన్సిడరేషన్. సో ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ హీ ఈస్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీథింగ్. సో కాబట్టి అది సప్లై కింద రాదు. సో రైట్ డౌన్ అండి. థర్డ్ పాయింట్, ఎంప్లాయీ డస్ నాట్ గెట్ ఎనీథింగ్ ఇన్ రిటర్న్. సేమ్ మీకు ఇది ఇలాంటి పాయింట్ ఎక్కడ చెప్పానండి? డొనేషన్ దగ్గర చెప్పాను. ఈవెన్ ద డోనార్కి రిసిపియంట్ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి ఏం లేదు, పిట్రోకో ఏం లేదని చెప్పి అక్కడ రాస్తాం. సో ఇక్కడ కూడా ఎంప్లాయీ ఆ బాండ్ అమౌంటో లేదా శాలరీ ఫోర్ఫిట్ అయినందుకు హీ ఈస్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ రిటర్న్. ఎంప్లాయీ
does not get anything. Employee does not get anything in return. Employee does not get anything in return. So hence, not a supply. Next, late payment charges or fees. Late payment charges or fees. ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ ఆన్ టైంకి పే చేయకపోతే లేట్ ఫీజ్ లెవీ చేయటం, ఇంటర్నెట్ బిల్ టైంకి పే చేయకపోతే, సో సర్వీస్ ఇండస్ట్రీస్లో ఏవైనా మనం టైంకి పే చేయకపోతే లేట్ ఛార్జెస్ వేయటం, ఫీజు పెనాల్టీస్ వేయటం ఇవి కామన్. సార్ ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు ఎలా చెప్తున్నాడు అంటే లేట్ ఫీజ్ ఛార్జ్ చేయటం అనేది వాళ్ళు ఇంటెన్షనల్గా వాళ్ళకి ముందే తెలుసు. ఎందుకంటే అక్రాస్ ద ఇండస్ట్రీ కామన్గానే డిలే చేయడం అనేది జరుగుతూనే ఉంటుంది. క్రెడిట్ కార్డ్స్ యూస్ చేసే వాళ్ళు క్రెడిట్ కార్డ్ పేమెంట్లో డిలే చేయడం కానీ, ఓకే, సో ఇలాంటి వీటన్నిటిలో కూడా డిలే చేయడం అనేది కామన్ థింగ్. సో అందుకే వాళ్ళు ముందే, మనం చూడండి ఎక్కడన్నా ఇలా ఈ సర్వీస్ ఇండస్ట్రీస్లో లెట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్స్లో లోన్ రీపేమెంట్స్ గురించి, క్రెడిట్ కార్డ్స్ గురించి, ఇంటర్నెట్ గురించి, ఎలక్ట్రిసిటీ గురించి మనం కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడే వాళ్ళు లేట్ ఫీజ్ గురించి కూడా మాట్లాడుతుంటారు. సో అంటే వాళ్ళకి ఏం తెలుసు, అక్రాస్ ద వాళ్ళు ఇండస్ట్రీలో చూస్తుంది ఏంటి, మెజారిటీ 1 డేనో 2 డేసో లేట్ ఫీజ్ అనేవి కామన్గా జరుగుతూనే ఉన్నాయి కాబట్టి సో లేట్ ఫీజ్ ఛార్జ్ చేయడం అనేది వాళ్ళకి ముందు తెలుసు. సో ఇంప్లాయిడ్గానే ఎక్స్ప్రెస్గా చెప్పకపోయినా కూడా దే ఆర్ ఓకే విత్ లివింగ్ లేట్ ఫీజ్. అంటే వాళ్ళు ఒక రోజు 2 రోజులు లేట్ అయినా మన పేమెంట్ని వాళ్ళు ఓకే, బికాస్ దే ఆర్ గెట్టింగ్ అడిషనల్లీ లేట్ ఫీజ్. ఓకే, సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి అది ఇంప్లాయిడ్గా ఇన్హరెంట్గా ఆ కాంట్రాక్ట్స్లో లేట్ ఫీజ్ ఛార్జ్ చేయడాన్ని, ఆ పర్టికులర్ యాక్ట్ని టాలరేట్ చేయడం అనేది వాళ్ళు ఉంది. కాబట్టి హియర్ ఇట్ అమౌంట్స్ టు సప్లై. సో లేట్ ఫీ ఛార్జ్ చేయడం అనేవి పార్ట్ ఆఫ్ సప్లై అవుతుంది. ఓకే, కాంపోజిట్ సప్లై కింద తీసుకుంటారండి. అంటే మెయిన్ సప్లైకి ఈ లేట్ ఫీ ఛార్జ్ చేయడం కోసం టాలరేట్ చేసేది అనేది ఇన్సిడెంటల్ ఆర్ యాన్సిలరీ యాక్టివిటీ అవుతుంది. సో ప్రిన్సిపల్ సప్లై ఇంటర్నెట్ ప్రొవైడ్ చేయడం అయితే లేట్ ఫీ అనేది ఇన్సిడెంటల్ అవుతుంది. సో ఈ లేట్ ఫీస్ మీద కూడా ఏ జిఎస్టీ రేట్ వేస్తారు, ఇంటర్నెట్ మీద ఏ జిఎస్టీ రేట్ అయితే అదే జిఎస్టీ రేట్ దాని మీద కూడా లెవీ చేస్తారండి. ఓకే, సో రైట్ డౌన్. Almost all service providers across the world accept late payments. It is an ancillary supply. It is an ancillary supply naturally bundled. It is an auxiliary supply naturally bundled along with principal supply. It is an ancillary supply naturally bundled along with principal supply. Therefore, it should be assessed. It should be assessed at the same rate of principal supply. It would be assessed at the same rate of principal supply.
నెక్స్ట్ అండి, క్యాన్సిలేషన్ ఛార్జెస్. బస్ కానీ సినిమా టికెట్ కానీ ఇలాంటివి క్యాన్సిల్ చేస్తే క్యాన్సిలేషన్ ఛార్జెస్ వస్తాయి. సో ఇప్పుడు ఆ క్యాన్సిలేషన్ ఛార్జెస్ సప్లై. నేను 1000 రూపీస్ పెట్టి బస్ టికెట్ బుక్ చేసుకున్నాను హైదరాబాద్ వెళ్ళడానికి, బట్ వెళ్ళట్లేదు, టికెట్ క్యాన్సిల్ చేశాను. 300 రూపీస్ వాళ్ళు రిటైన్ చేసి 700 రూపీసే ఇచ్చారు. సో దే గాట్ 300 రూపీస్. వెదర్ ద 300 రూపీస్ దే గాట్ అమౌంట్స్ టు సప్లై ఆర్ నాట్? సప్లై అయినా? ఓకే, కాదంటే ఎందుకు అనిల్ చెప్పు. ముందరే చెప్తున్నాము, లేదా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇంకా జరగలేదంట. సరే, ఇక్కడ వాళ్ళు ఈ పర్టికులర్ కాంట్రాక్ట్స్ని దీన్ని ఎలా చూస్తున్నారు అంటే, మనం జనరల్గా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అంటే మనం ఎలా చూస్తున్నాం, హైదరాబాద్ వెళ్ళాలి అంటే జస్ట్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ ద సర్వీస్ యాజ్ టేకింగ్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ ప్లేస్ టు వై ప్లేస్. అదొక్కటే కాదు సర్వీస్. అక్కడ నన్ను ఇక్కడి నుంచి హైదరాబాద్ తీసుకెళ్ళడం ఒక్కటే వాళ్ళ సర్వీస్ కాదు, నన్ను కంఫర్టబుల్గా తీసుకెళ్ళాలి, నాకు బెడ్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఓకే, ఐ మీన్ నేను కనుక బెడ్ బుక్ చేసుకుంటే నాకు స్లీపర్ ఇచ్చి ఆ కోచ్ ప్రొవైడ్ చేయాలి, నాకు మ్యాట్రిస్ ఇవ్వాలి, ఓకే, నాకు బ్లాంకెట్ ఇవ్వాలి, పిల్లో ఇవ్వాలి, వాటర్ బాటిల్ ఇవ్వాలి, ఇవన్నీ కలిపిస్తా ఉన్నారు వాళ్ళు. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ పార్ట్ ఆఫ్ ద సర్వీస్లో నాకు అది, నేను లెట్స్ సే 7 days బ్యాక్ టికెట్ బుక్ చేసుకుంటే అప్పటి నుంచి నాకు సర్వీస్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేస్తారు బై వే ఆఫ్ రిజర్వింగ్ ఏ సీట్ ఫర్ మీ. ఒకవేళ అలా సీట్ రిజర్వ్ చేయలేదే అనుకోండి, నేను కరెక్ట్గా ఈరోజు నైట్ వెళ్ళి బస్ ఎక్కితే సీట్లన్నీ నాకు రిజర్వ్ చేయకపోతే నేను ఎక్కడ పైన పడుకొని వెళ్తాను బస్ పైన? లేదు కదా. సో కాబట్టి సర్వీస్లో పార్ట్ ఏంటి, వాళ్ళు సీట్ రిజర్వ్ చేస్తున్న దగ్గర నుంచే, ఈవెన్ ట్రైన్ అయినా ఎక్కడైనా, సో సీట్ రిజర్వ్ చేస్తున్న దగ్గర నుంచే మనకు సర్వీస్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేస్తారు. ఈ 6 days మన కోసం సీట్ హోల్డ్ చేసి ఉంచారు వాళ్ళు. ఈ 6 days సీట్ హోల్డ్ చేసి ఉంచారు. ఇప్పుడు మనం క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు మనం క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాము అంటే ఇది క్యాన్సిలేషన్ అవుతున్నట్టు కాదు. ద అమౌంట్ విచ్ దే ఆర్ టేకింగ్ ఈజ్ ఫర్ ద సర్వీస్ విచ్ దే డిడ్ టిల్ నౌ. ఈ 6 days వాళ్ళు సీట్స్ హోల్డ్ చేసి ఉంచినందుకు వాళ్ళు తీసుకుంటున్న ఛార్జెస్. సార్ ఇప్పుడు వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాళ్ళకు కూడా లాసే కదా. ఇప్పుడు మరి ఆ సీట్ ఫిల్ అవుతుందో లేదో తెలియదు. ఓకే, సో తెలియదు కాబట్టి, సో ఇన్ని రోజులు మనకు ఆ సీట్ హోల్డ్ చేసి ఉండడం అనేది సర్వీస్ విచ్ దే డిడ్ పార్ట్లీ టిల్. సో ఆ పార్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ కోసం వాళ్ళు తీసుకున్న ఛార్జెస్ తప్ప ఇట్స్ నాట్ అసలు టాలరేటింగ్ అండ్ యాక్ట్ ఇవంతా కూడా తీసుకురావద్దు, ఇది వేరు అది వేరు అని చెప్పి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాడు. సో ఇట్ అమౌంట్స్ టు సప్లై. సో క్యాన్సిలేషన్ ఛార్జెస్ అండి. These can be considered as the charges for the cost. These can be considered as the charges for cost involved in making arrangements for the intended supply. This can be considered as the charges for cost involved in making arrangements for the intended supply. Arrangements for the intended supply. And the cost involved in cancellation. క్యాన్సిలేషన్కి అయ్యే కాస్ట్ని, అలానే ఇప్పటి వరకు చేసిన అరేంజ్మెంట్స్కి రిలేటెడ్గా తీసుకుంటున్న అమౌంట్ లాగా కన్సిడర్ చేయమని చెప్తున్నాడు. అండ్ ఈవెన్ ఇంకొకటి అండి, క్యాన్సిలేషన్ ఛార్జెసే కాదు, మనకు ముందు క్యాన్సిలేషన్ ఫెసిలిటేషన్ చేస్తూ కూడా ఉంటుంది. మన అబిబస్లో టికెట్ బుక్ చేస్తూ ఉంటే 99 రూపీస్ ఏదో ఎక్స్ట్రా టిక్ పెడితే ఫ్రీ క్యాన్సిలేషన్ అని ఇస్తూ ఉంటాం. ఫెసిలిటేషన్ ఆఫ్ క్యాన్సిలేషన్ అది. మరి దాన్ని ఎలా చూడాలంటే అది కూడా పార్ట్ ఆఫ్ న్యాచురల్లీ బండిల్డే, పార్ట్ ఆఫ్ ద బండిల్గానే తీసుకోమంటున్నాడు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పాయింట్ అది ఫెసిలిటేషన్ సర్వీస్ of allowing cancellation
against payment. Is also a naturally part of this bundle. Is also a naturally part of this bundle. Therefore ఏమంటున్నారండి ఇది ఇట్ ఈస్ సప్లై. ఈ రెండు కూడా ఇవన్నీ కూడా సప్లై. అసెస్డ్ యాజ్ ప్రిన్సిపల్ సప్లై. ఇందులో ప్రిన్సిపల్ సప్లై ఏంటండి? ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కదా. క్యాన్సిలేషన్ ఛార్జెస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ట్రాన్స్పోర్టేషన్. ఇదంతా కూడా క్యాన్సిలేషన్ ఛార్జెస్ ఇక్కడ క్లియర్గా రాద్దాం. విత్ రెస్పెక్ట్ టు transportation. So assessed as principal supply. Assessed as principal supply. సో క్లోజ్ చేస్తున్నాండి. ఇంకా 4 ఉన్నాయి క్లారిఫికేషన్స్. 3 ఏమో కొత్తగా రీసెంట్గా వచ్చినవి న్యూ అమెండ్మెంట్స్. ఒకటి పాతదే, బట్ అది కూడా 15-20 మినిట్స్ టైం పడుతుంది. డెలక్రేటరీ ఏజెంట్ అని చెప్పి Schedule 1లో ప్రిన్సిపల్ అండ్ ఏజెంట్కి కనెక్టెడ్గా క్లారిఫికేషన్ ఉంటుందండి, విచ్ టేక్స్ 15 మినిట్స్ పడుతుంది అది. సో కాబట్టి ఆల్ టుగెదర్ ఇంకొక 25 మినిట్స్ పెండింగ్ ఉంది సప్లై చాప్టర్ నుంచి. దట్ విల్ డిస్కస్ ఆన్ మండే. అమ్మ లైవ్లో ఉన్న వాళ్ళకి మండే నుంచి యూట్యూబ్లో స్ట్రీమ్ అవ్వదు. లైవ్ క్లాసెస్ వ్యూ అవ్వాలి అంటే ప్లీజ్ గెట్ యువర్ యాక్సెస్. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఈరోజు సాటర్డే స్టాఫ్ కొంతమంది ఉన్నట్లేరు, ఈరోజు కనుక ఒకవేళ యాక్సెస్ మీకు క్రియేట్ అవ్వకపోతే మండే క్లాస్ తీసుకోము, వేరే క్లాసెస్ జరుగుతాయి. ఎందుకంటే మిగతావి ఇంకా 10 క్లాసెస్ అవ్వలేదు కాబట్టి ట్యూస్డే షెడ్యూల్ అవుతుంది, అంటే యాక్సెసెస్ మీకు క్రియేట్ అయిన తర్వాత. ఒకవేళ ఈరోజే యాక్సెస్ కనుక మీకు క్రియేట్ అయిపోతే అందరికీ, దెన్ మండే నేను క్లాస్ తీసుకుంటాను. మీకు వచ్చేసరికి క్లాస్ ప్లస్ యాప్లో నుంచి, BCCA యాపే అండి ప్రొవైడ్ బై క్లాస్ ప్లస్, అది డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే అక్కడ మీకు స్ట్రీమ్ అవుతూ ఉంటుంది. అండ్ బుక్స్ గురించి అడుగుతున్నారండి. బుక్స్ IDT బుక్స్ ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నో ప్లాన్ ప్రకారం అయితే హోలీ రోజ్ కలర్ రావాలి అని చెప్పి. ఓకే, సో అలా వస్తే మీకు మళ్ళీ అవి సెండ్ చేయడానికి ఇంకొక 3 to 4 వర్కింగ్ డేస్ పడతాయి. సో 23rd + 4 days అంటే అరౌండ్ 27 or 28కి మీకు IDT బుక్స్ వస్తాయి. ఈవెన్ SPMBV కూడా సేమ్, బికాజ్ SPMBV కూడా వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ కలర్ బుక్సే కాబట్టి SPMBV కూడా అంతే. సో మీకు ఈలోపు CFR ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది, CFR బుక్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. కమెంట్లో సార్ ఇఫ్ ఆఫ్టర్ పర్చేస్ సమ్ అమౌంట్ రీటైన్ చేసుకుంటే, సారీ శాలిని, ఐ డోంట్ గెట్ యువర్ క్వెరీ. ప్లీజ్ మెసేజెస్ ఇన్ ద గ్రూప్. మీరు ఆల్రెడీ కనుక లైవ్ క్లాసెస్కి ఎన్రోల్ అయ్యి ఉంటే గ్రూప్లో మెసేజ్ అది పోస్ట్ చేయండి క్లియర్గా. సో ఐ విల్ బి ఆన్సరింగ్ యూ. ఈ చాప్టర్స్లో ఈ వర్క్ బుక్ మనం అగైన్ బుక్స్ వచ్చేదాకా వర్క్ బుక్ మీకు డిస్కషన్ స్టార్ట్ చేయలేను కాబట్టి, సో నెక్స్ట్ చార్జ్ వెళ్ళిన 3-4 చాప్టర్స్ వరకు కూడా వర్క్ బుక్ లేకుండానే కాన్సెప్ట్తో వెళ్తూ ఉందాం. దెన్ మొత్తం అన్నీ మళ్ళీ వర్క్ బుక్ వచ్చిన తర్వాత అన్ని వర్క్ బుక్ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేసుకునే మళ్ళీ ముందుకెళ్దాం.